गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासस्सु यामुनः वासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दुप्तो दुर्धरो धापराजितः विष्णुमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः कः किं यत्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः क्षमशून्यो घृताश्चलः रविर्विरोचन सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तहुतभुद्भोक्ता सुखदो नैकदोऽग्रजः निर्विण्णः सदा मर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरं जयः स्वस्ति स्वस्ति कुस्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रम्योर्जितशासनः शब्दाधिकः शब्दसहस्रशिशिरः सर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणां वरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यः श्रवणकीर्तनः कारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुष्स्वप्रणाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः नादिर्भूर्भवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादि भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पः सः प्रजाकरः ऊर्ध्वगः सत्पदाचार प्राणद प्रणवप्पणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणधृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिजः भवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभुर्यज्ञकृत्यज्ञी यज्ञभुर्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत्यज्ञगुह्यमन्नमन्नादयेव आत्मयोनिस्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः षष्ठाक्षरी सप्पापनाशनः सिंहभृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः गदाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सिंहभृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः गदाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः
प्रहरणायुध ॐ नम इति वनमाली गदीसाङ्गी शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदीसाङ्गी शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु इदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम् इदं शृणुयान् नित्यं परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुत्रेह च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धस्यात् शूद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजा भक्तिमान् यः सतोद्धाय सुचित्कतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् स प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगोद्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्नापदः दुर्गान्यतितरत्यासु पुरुषः पुरुषोत्तमः स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मत्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधिभयं नैवोपजायते इमं सममधीयान श्रद्धा भक्तिसमन्वितः चेतात्मसुखक्षान्तिस्त्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च माश्चर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे यौसचन्द्रार्कनक्षत्र कन्दिशो भूर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः सुरासुरगन्धर्वं स यक्षोरगराक्षसं जगद्वसे वर्ततेदं कृष्णस्य च चराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचार प्रथमं परिकल्पितः आचारः प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमाजङ्गमं जेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तदा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकश लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगं जयः भवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् जगिच्छेत् पुरुषश्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वर भजन् देवं जगतः प्रभुमव्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् ॐ नम इति अर्जुन उवाच पद्मात्र विशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तम भक्तानामनुरक्तानां त्राता भवजनार्दन भगवानुवाच मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः संशय ॐ नम इति व्यास उवाच वासनात् वासुदेवस्य वासितं ते जगत्त्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते श्रीवासुदेव नमोऽस्तु ॐ नम इति उवाच येनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकम् पठ्यते पण्डितैर्नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ॐ नम इति ब्रह्मोवाच स्मरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाचिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः धारिणे ॐ नम इति सञ्जय उवाच यत्र योगीश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः श्रीर्विजयो भूतिध्रुवा नीतिर्मतिर्मम भगवान् उवाच अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां निचाभ्युत्थानां योगक्षेमं वाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे आर्ता विषण्णाः शिथिलाश्च भीताः घोरेषु च
व्याधिच वर्तमाना संगीत नारायण शब्दमात्रं विमुक्त दुःखा सुखिनो भवन्ति आत्ता विषण्णा शिथिलाश्च भीताः घोरेषु व्याधिच वर्तमाना संगीत नारायण शब्दमात्रं विमुक्त दुःखा सुखिनो भवन्ति यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तुते कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वाध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यज्ञसकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः जय श्रीमन्नारायण जय जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण Jai Srimanarayana. Welcome to another divine evening at Sri Ashtalakshmi Temple. We have been blessed by Sri Chinna Jeeyar Swamiji and his Parivaram, and today we have a special concert by world-class artists Sri Indradeep Ghosh and Pandit Shantilal Shah. How many of you here want to listen to this beautiful concert? So please do me a favor and turn your cell phones to vibrate mode. Thank you. Titled as Prince of Violin, Maestro Indradeep Ghoshji is one of the premier violinists and one and only Hindustani classical violinist of India and a trailblazer for the Maihar Gharana. He is an A-grade artist of All India Radio and Television and has been under the tutelage of Professor Srimati Sisirkhana Dhar Chaudhary since 1991. He has also had the privilege of getting training with different maestros of Indian classical music, including Pandit V.G. Jog and Pandit Kumar Bose. He is gifted with a unique, creative musical ability, which can be seen in his performances and has to his credit many classical and fusion music albums. Along the years, Indradeep ji has participated in several music festivals and concerts in India and all over the world. We welcome you, Indradeep ji. Playing with him is Pandit Shantilal Shah, who was born and raised in a culturally and artistically vibrant city of Banaras, India. His basic talim was under Pandit Mahadev Prasad Mishra of the Banaras Gharana. He is a disciple of Tal Yogi Pandit Suresh Talwalkar. Shantilal Shahji has been studying and performing Indian classical music with intense passion for the past 40 years. Known for his highly musical playing, Shantilal Shahji is equally comfortable with Hindustani, classical vocal, instrumental, and dance music. Over the years, he has had the opportunity to share the stage with some of the greatest names in Indian classical music, such as Pandit Jasraj, Pandit Hariprasad Chaurashia, and so on. We welcome Sri Indradeep Ghoshji and Pandit Shantilal Shah.
with some compositions and stuff. And so आप लोगों की सेवा में, thank you.
Jai Sriman Narayana. Thank you, Indradeep Ghosh ji and Shantilal Shah ji, for that divine presentation. The music has definitely set the ambience for the evening. I'm sure, like mine, our collective hearts are full today because we are in the midst of divinity, great scholars, and Bhagavatas. Another big round of applause for the musicians. May I request Sri Indradeep ji and Shantilal ji to come and accept Mangala Sasanams from Sri Swamiji, please. Pandit Shantilal Shah ji. Sri Indradeep Ghosh ji. Today's evening, in a nutshell, we will have Pravachan first, followed by Samuhika Sri Rama Puja. I have the privilege again of welcoming to continue his discourse on Sundarakanda, Mahamahopadhyaya, Sastra Ratnakara, and recipient of the President of India Award in Sanskrit, Ubhaya Vedanta Dr. Samudrala Venkata Rangaramanujacharya Swami. Swamiji has dedicated over 50 years of his life to Sanskrit and scriptures. Please welcome him with a warm applause. జై శ్రీమన్నారాయణ. ప్రియ భగవద్బంధువులారా, సంగీతమపి సాహిత్యం సరస్వత్యా స్తనద్వయం ఏకం ఆపాతమధురం అన్యద్ ఆలోచనామృతం అని పెద్దల శాస్త్రకారులు చెప్పినటువంటి మాట. సంగీతం సాహిత్యం అనేవి రెండు కూడా సరస్వతి యొక్క రెండు వక్షస్థలములు. ఒకటి ఆపాతమధురంట, అది అర్థం కానక్కర్లేదు. అది ఏ శాస్త్రం మీద ఆధారపడి ఏ ప్రక్రియలు నడుస్తోంది అనేది తెలియక్కర్లేదు, వింటే చాలు ఆనందాన్ని కలగజేస్తుంట. రెండవది సాహిత్యం ఆలోచనామృతం. కొంచెం బుద్ధి పెట్టి ఆలోచన చేస్తే అది అమృతప్రాయంగా ఉంటుంది. ఇంతవరకు సంగీతం అయింది, ఇప్పుడు సాహిత్యంలో మనం ప్రవేశం చేస్తున్నాం. సుందరకాండంలో ప్రథమ సర్గం, అందులో ఉండేటువంటి తాత్పర్యం మనం చెప్పుకున్నాం. మా స్వామివారు అక్కడికి వచ్చి డిక్లేర్ చేసేసారు, రేపటి సుందరకాండం అన్నారు. ఎక్కడవుతుంది? ఒక సర్గే కాదు,
సుందరకాండలో ఒక సర్గే కాదు. అందులో 3 రోజుల్లో సుందరకాండం చెప్పండి అంటే అది సాధ్యమైన విషయం కాదు. అయినా ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకే మనం చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇవాళ ఒక విశేషం మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను. సుందరకాండంలో ఉండేటువంటి ఒక విశేషం. సాధారణంగా లోకంలో మనం చూసే వస్తువు ఒకటే కావచ్చును, కానీ చూచే వాళ్ళ యొక్క దృష్టి భేదాన్ని బట్టి, వాళ్ళకు ఉండేటువంటి అవగాహనలో ఉండేటువంటి భేదాన్ని బట్టి ఆ వస్తువు భిన్న భిన్న రీతుల్లో గోచరిస్తూ ఉంటుంది. సామాన్యంగా సాధారణ దృష్టితో చూసేవాడికి ఒక రకంగా కనిపించే వస్తువు కవితా దృష్టితో చూసినప్పుడు మరికొంత విశేషంగా గోచరిస్తుంది. ఒక ప్రవహించేటువంటి నది ప్రవహిస్తోందండి, అద్భుతంగా ప్రవహిస్తోంది. 2 ఒడ్డులు ఉన్నాయి. 2 ఒడ్డులను ఒరుచుకుంటూ మంచి వేగంగా అప్రతిహతంగా ప్రవహిస్తున్నది నది అని నది యొక్క వైభవాన్ని వర్ణించవచ్చు. ఏదైనా కొత్త గోదావరి వచ్చిందనుకోండి, మాకు ఎప్పుడు అలవాటు. ఒక 40 ఏళ్ళు గోదావరిని అలా చూసి బ్రహ్మాండంగా అది ప్రవహిస్తుంటే ఆ ప్రవాహంలో ఉండేటువంటి అందాన్ని మేము చూచి అనుభవించాం. దానికి ఆ రకమైనటువంటి వైభవం ఉంది. 2 ఒడ్డులు ఒరుచుకొని ప్రవహించి వెళ్ళేటువంటి ఆ గోదావరి, దానిని కవి చూస్తాడు. కవి చూపు సాధారణ వ్యక్తి యొక్క చూపు ఒకటి కాదు. ప్రవహించే గోదావరి ఒడ్డును నిలబడి ఎంత అద్భుతంగా ప్రవహిస్తుందో, ఆ తరంగాలు ఎంత బాగున్నాయండి, ఎంత అద్భుతంగా ఒడ్డును ఒరుచుకొని ప్రవహిస్తుంది, ఎంతైనా వర్ణించి చెప్పచ్చు. కానీ కవి అలా చెప్పడు. తరంగ భ్రూభంగ చకిత విహగశ్రేణి రచన ప్రకర్షంతి ఫేనం వసనమివ సంరంభ రచన సంరంభ శిథిల. ఆవిడ ఎలా ఉందంటారండి, అంతసేపు భర్తతోటి వివాదపడి విసవిసలాడుతూ ముందుకు పరిగెత్తుతున్నటువంటి ఒక శృంగార నాయికలా ఉన్నది నాకు గోదావరి అంటాడు. మరి ఆ పైన తెల్లాడి నురుగు వస్తుంది కదా, ఈ నురుగు ఏమిటో తెలుసునా? కట్టుకున్నటువంటి తెల్లని పట్టు చీర యొక్క అంచు ప్రకర్షంతి ఇలా లాగుతోంది. ఇలా లాక్కుండా నడిగి దోపాలి కదండి. కోపం వచ్చినప్పుడు ఇలా ప్రశాంతంగా కోపం ప్రదర్శించరు కదా. సంరంభం దానికి ఉంటుంది, ఒక ఆటోపం కావాలి, చూసుకుందాం అన్నట్టుగా ఆ పట్టు బట్టను ఇలా వేసి ఇలా దోపుకుంటుంది. ఈ తరంగములే భ్రూభంగములు, అక్కడ ఉండేటువంటి తరంగాలు ఉంటాయి కదా, కనుబొమ్మల యొక్క కదలికలు ఇలా ఎగరేస్తోంది. చకిత విహగశ్రేణి రచన, మడుగుకి వడ్డాణం పెట్టుకుంది. ఈ వడ్డాణం ఏంటంటే పైన బారులు తీరి చక్కగా అందంగా ఇలా పక్షులు చూడండి. అప్పుడు మీరు ఇలా వరసగా పెడితే ఎలాగా, వాటికి డిసిప్లిన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఒకటి పెడితే వెనకాల ఇలా పెడుతుంది. అంటే రకరకాల డిజైన్స్ మనకు ఆ పక్షుల యొక్క గమనంలో కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ పక్క నుంచి ఆ పక్క పక్షులు అలా పెడుతున్నట్ట, ఇలా పెడుతుంటే ఇది నడుము కట్టుకున్నటువంటి వడ్డాణంలాగా వాడి యొక్క కథని కనిపిస్తున్నది. నదీ రూపేణీయం ధ్రువం అసహనాసా పరిణత. నా ప్రియురాలైనటువంటి అసహన సహించలేనటువంటి లక్షణం కలిగింది. మాట అంటే చాలు వెంటనే రీటార్ట్ అయ్యేటువంటి లక్షణం కలిగింది. అటువంటి అసహన నదీ రూపేణ పరిణత, నదీ రూపంగా పరిణమించి నా ప్రియురాలే విసవిస నడిచి వెళ్ళిపోతుందని నేను భావిస్తున్నాను అంటాడు కవి గారు. అంటే నది ఒకటేగా వస్తువు, మామూలుగా చూసేవాడికి నదే, కవికి నదే. మామూలుగా చూసేవాడికి నీటి ప్రవాహమును, కవి గారికి ఇంకోటేదో ప్రవాహం కాదు. 2 ఒడ్డుల మధ్య ప్రవహించేటువంటి నీటి యొక్క జాలే వాడికి కనిపిస్తుంది, వీడికి కనిపిస్తుంది. కానీ వాడి చూపు వేరు, వీడి చూపు వేరు. వస్తువు ఒకటే, కానీ చూచేటువంటి చూపు అనేది ఆ వ్యక్తి యొక్క సంస్కారము, దాని యొక్క స్థాయిని మనకు స్పష్టంగా గోచరింపజేస్తుంది. అటువంటి సన్నివేశం ఒకటి ఇవాళ మీకు చెప్పబోతున్న సుందరకాండంలో. ఇప్పుడు చెప్పిన విషయం ఏమిటి? వస్తువు ఒకటే, కానీ చూచేవాడి యొక్క చూపు
దాని యొక్క స్థాయి, వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిత్వము వీటన్నింటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. వస్తువు ఒకటే. దాన్ని మామూలుగా చెప్పేటువంటి వాడు చెబుతాడు, ఏమో చెప్పవా, ఈ మాట చెప్పవా అంటే ఒక శ్లోకం రాయి, శ్లోకంలో చెప్పమంటే పరివ్రాట్ కాముక శునాం ఏకస్మిన్ ప్రమదాతను కుణపః కామిని భక్ష్యం ఇది తిస్రో వికల్పనా. ఓ స్త్రీని చూచాట, పరివ్రాట్ చూచాడు, ఒక కాముకుడు చూచాడు, ఒక్కొక్క చూసింది. ఉన్నది ఒకటే, స్త్రీ అనే ఒక పదార్థమే ఎదురుకుండా ఉంది. దాన్ని పరివ్రాజకుడు చూచాడు. ఆయన చూపు ఏమిటి? స్త్రీయే, స్త్రీ అనే చూస్తాడు. కానీ ఆ స్త్రీ యందు ఏ భావన ఉంటుంది? కుణపః, ఏక్ష్యభావం కలుగుతుంది. సాంసారికమైనటువంటి దుఃఖానికి మూలభూతమైంది వీరే కదా. మాకు వద్దు అంటే పరివ్రాజకుడు వైరాగ్యం ఉండాలి కదా. మరి ఎక్కడి నుంచి వైరాగ్యం ప్రారంభించాలి? మనకి ఇష్టం లేని వదిలేసామండి. మాకు దోసకాయ గిట్టదు, అందులో గైలో వదిలేశాను. బెండకాయలు గిట్టవు, ఇంకో చోట వదిలేసాండి. మీకు ఇష్టం కానీ వదిలేస్తే వదలటం కాదు. ఏది వదలలేమో దాన్ని వదలగలిగితే అది పరివ్రాట్. కుణపః ఏకభావం కలిగించేటువంటి వస్తువు అంటట పరివ్రాట్. ఒక కాముకుడు అంటట, ఇది లేకపోతే నేను బ్రతకలేను, నా వైపు చూచిందా ఇవాళ ఉంటా, లేదంటే రేపు పొద్దుట సూసైడ్ కమిట్ చేస్తా, ఎక్కడో దూకేస్తా అంటాడు. కుక్క వస్తుంది. మరి పరివ్రాజకుడికి అదే వస్తువు, స్త్రీ అనే వస్తువు ఎలా గోచరించింది? ఒక కాముకునికి ఏ విధంగా గోచరించింది? అదే కుక్క వస్తుంది, తోకాడించుకుంటూ వస్తుంది, వచ్చి దగ్గరకు వచ్చి ఇలా వాసన చూస్తుంది. దాని దృష్టిలో ఇది ఒక తినదగిన భక్ష్య పదార్థము, అంతకంటే ఏం తెలియదు. అది స్త్రీ అని తెలియదు, అది మహా సౌందర్యవతి అని తెలియదు, ఇవేమీ తెలియదు. దాన్ని కుక్కకి తెలిసిందేమిటి? కుక్కలు ఏం చేస్తాయండి? వచ్చి ఏం చేస్తే వాసన వస్తాయి. మనం వాసన చేస్తే మన ఎందుకు ప్రీతితోటి వాసన చూడవు. తినడానికి ఏమైనా పిక్కట్టుకుని లాగడానికి అవకాశం ఉంటుందో నోటితోటి అని లాగుతాయి అన్నమాట అండి. అందువల్ల వస్తువు ఒకటే కావచ్చును, కానీ చూచేటువంటి వారి యొక్క వ్యక్తిగతమైన మానసిక స్థాయిని బట్టి అవి వేరువేరుగా గోచరిస్తాయి. అది మనకు చెప్పాడు. ఈ శ్లోకం రాశాడు, పరివ్రాట్ కాముకశునాం ఏకస్మిన్ ప్రమదాతౌ తనౌ కుణపః కామిని భక్ష్యం ఇది తిస్రో వికల్పనా. కవిత్వం రాయగలరు కనుక శ్లోకం రాశాడు. ఇదే వాల్మీకి గారిని అడిగారు అనుకోండి, మీరు అడిగితే అద్భుతమైన పిక్చర్ మన కళ్ళ ముందు కనిపింపజేస్తాడు. ఆంజనేయ స్వామి వారు వెళ్ళారు. ఆ విషయం ముందు నేను చెబుతా, దాని కంటిన్యూటీని వదిలిపెట్టను, కంటిన్యూటీ పెడుతుంది. రేపు ఎంతైతే ఎంత అవుతుంది, నాకేం బాధ. కామం మొగుడంటే కావోలు, కాదంటే నా చెంబు తప్పేడా నాకు ఇచ్చేయి. నాకేం ఇచ్చి పుచ్చుకునే వ్యవహారాలు ఏం లేవు, ఎంతైతే అంతే అవుతుంది. వారు అన్నారు, చెప్పండి అన్నారు, చెబుతున్నాం అంతే. కానీ ఇది అందమైన విషయం, అందుకని ఐ కాంట్ లీవ్ ఇట్, అందుకని తీసుకొని ఇది మీకు చెప్పాలి. కవిత్వంలో ఉంటే అద్భుతమైన సౌందర్యం ఎలా ఉంటుంది. ఆంజనేయ స్వామి వారు లంకకు వెళ్ళాడు, దూకాడు. సీతమ్మను వెతకడం అనేటువంటిది అన్వేషణం ప్రధానమైన కృత్యం కనుక ఒక్కొక్క ప్రదేశానికి వెళ్ళి వెతకాలి. వెతకడానికి తగిన ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఇంకో 9 సర్గాలు అయితే కానీ అందులో ఇంకా బాగా ప్రవేశించడానికి అవకాశం ఉండదు. నేను మధ్యలోది పట్టుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే కవితా సౌందర్యంని చెప్పాలి. వెళ్ళాట, ఒక చోటికి వెళ్ళాడు. వెళితే అద్భుతమైనటువంటి ఒక శాల కనిపించింది. రకరకాల పదార్థాలు ఉడికేసినవి, ఉడకటానికి సిద్ధం చేసి కత్తిరించి పెట్టినవి, ఉడుకుతూ ఉన్నవి, ఘుమఘుమలాడుతూ అందులోంచి ఆ నేతుల వాసన, ఇంకో వాసన, మసాలాల వాసన, ఏవో రకరకాల వాసనలు అందులోంచి వస్తుంటే ఆ పానశాల ఏమంటుందిట, ఆ శాల పాకశాల, ఏహి ఏహి ఇతహ ఏహి ఇతహ ఏహి, ఇటు రావాయ్ కాస్త రుచి చూడవాయ్, ఇటు రావాయ్ అని ఆహ్వానిస్తున్నట్టుగా ఉంది ఆ శాల. వెళ్ళాడు, చూచాడు, ఇలా చూచాడు. చూచిన తర్వాత ఆ శాల ఈయనకి ఎలా అనిపించింది? ఇదే శాలను, ఇదే ప్రదేశాన్ని రావణాసురుడు వచ్చి చూస్తే ఆయనకి ఎలా అనిపిస్తుంది? ఉన్నది ఒకటే ప్రదేశం, కానీ రావణాసురుని యొక్క మానసిక స్థితి వేరు, అతని సంస్కారం వేరు. ఆంజనేయ స్వామి వేరు, ఈయన సంస్కారం వేరు. వస్తువు ఒకటే,
రావణాసుడు చూస్తాడు, కాంతామివ మనఃకాంతాం. ఆయనకి ఎలా కనిపించింది? మనఃకాంతాం కాంతామివ, మనస్సుని ప్రీతి కలిగించేటువంటి ఒక కాంత వలె కనిపిస్తున్నది. కాంత, కాంత అంటే కామ్యతే కామయతే ఇది కాంత, తాను కామించి అతని చేత కామింపబడేటువంటిది కనుక కాంత. ఆ కాంతను చూచినట్టుగా అనిపిస్తుంది. రావణాసురుడు చూస్తే కాంత. ఎందుకండి 5 ఇంద్రియములతోటి పంచభిరింద్రియై తర్పయతి, 5 ఇంద్రియములతోటి తృప్తిని కల్పిస్తున్నది. అక్కడికి వచ్చేటప్పటికల్లా ముక్కుపుటాలు ఎగరేయొచ్చును, నాలుకలు తపరించవచ్చును. అంటే 5 రకాలు శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధములు. ఆ శాల ఒక కాంత వలె ఉన్నది. కాంత తన పురునికి ఏ విధంగా సుఖాన్ని కలగజేస్తుంది? అందంగా పాడుతుంది. ఆ కంఠస్వరం వినేటప్పుడు వీడు మోహపడిపోతాడు. కౌగలించుకుంటుంది. స్పర్శ, స్పర్శ చేత ఆనందాన్ని కలుగజేస్తుంది. రూపం బాగా అలంకరించుకుంటుంది, మంచి బ్రహ్మాండంగా పూలు గట్రా పెట్టుకుని చేసుకొని. ఏ యువతి కూడా, వివాహిత అయిన యువతి అనలంకృత, అలంకారం లేకుండా మొగుడు దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు, భర్త దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు. చాలా తప్పు, శాస్త్ర నిషిద్ధం అనమాట అండి. అందుకే అసలు ఇచ్చేటప్పుడే సాలంకృతాం కన్యాం తుభ్యమహం సంప్రదదే, నాయన నీ దగ్గర లేకపోయినా నేను చక్కగా బంగారంతో అలంకరించి నీకు ఇస్తున్నాను, ఇది తాకట్లు పెట్టకుండా కాస్త ఆవిడ దగ్గర ఉంటే వేయించి మెళ్ళలోకి వేసి నెక్లెస్, నెక్ ఉండదు, లేసు ఉండదు, అది భూషాణంలో ఉంటుంది. నెక్లెస్ అని దాని పేరు. మెళ్ళో పెట్టుకుంటే నెక్లెస్ అనాలి. అది భూషాణంలో ఉంటే నెక్లెస్ ఎలా అవుతుంది? కాదు కదా. అంటే అలంకారాలు ఉంటాయి, అలంకరించుకోకపోతే ప్రయోజనం లేదు. సాలంకృత అయి ఉండాలి, ఎప్పుడు కూడాను అలంకారంతో ఉండాలి. తాంబూలం వేసుకోవాలి, చూచేటప్పటికల్లా స్పృహణీయత ఆవిడలో కనిపించాలి. ఆ రకంగా ఉండవలసినటువంటి స్త్రీ. అందువల్ల ఈ శాల రావణాసురుని యొక్క భోగానికి స్థానమైంది కనుక అది ఎలా ఉంది? కాంతామివ మనఃకాంతాం, మనస్సుకు ప్రీతి కలిగించేటువంటి ఒక కాంత వలె ఉన్నది. అందువల్ల ఇక్కడికి వచ్చాడంటే వాడు వదిలిపెట్టలేడు. శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధములనేటువంటివి 5 విషయములనిచ్చి 5 ఇంద్రియములకు ప్రీతిని కలగజేస్తూ ఉంటుంది. ఇది దాని యొక్క పరిస్థితి. అక్కడికి మన ఆంజనేయ స్వామి వారు వచ్చారు. ఆయన కూడా చూచట. అది ఆయనకేమి చాలా ఇంకోటి ఏదో అయిపోదు, చాలా చూచాడు. ఎలా ఉందండి? ఆయనకి పంచేంద్రియ తృప్తిని కలగజేసిందండి. రావణాసుడికి ఎలాగైతే శబ్దస్పర్శ రూపరస గంధములు అనేటువంటి 5 విషయములనిచ్చి 5 ఇంద్రియములకు ప్రీతిని కలగజేసిందో ఆ శాల, ఆంజనేయ స్వామి వారికి కూడా 5 విషయములను ఇచ్చింది. శబ్ద స్పర్శ రూపరస గంధములు 5 ఇచ్చింది. ఇచ్చి తృప్తిని కలిగించింది. ఎలా కలిగించిందండి? ఆడ కాంతామివ మనఃకాంతాం అన్నాడు వాల్మీకి గారు. రావణాసుడికి మనఃకాంత అయిన కాంతవలే ఉన్నది ఆ శాల. ఈయనకో మాతేవ పరిదర్పిణి, ఒక తల్లిలా ఉందండి, తృప్తిని కలిగిస్తున్నది. ఒక తల్లి తన బిడ్డకు తృప్తిని కలిగించినట్టుగా ఎలాగూ 5 విషయములు ఇచ్చి శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధములు. శబ్దం ఏమిటి? పాడుతుంది చక్క, నాన్న జో అచ్యుతానంద జో జముకుందా చక్క పెట్టుకుని పాడితే వాడు నిద్రపోతాడు. అంతవరకు అలర్ట్ చేసిన వాడు ఒకసారి జ్వాల పాడేటప్పటికల్లా ఆ పాట కంఠధ్వని వింటే, అందుకే అంటారు 100 మంది ఆడవాళ్ళు ఉన్నా తన తల్లి ఎవరో గుర్తించగలుగుతాడు కంఠధ్వనిని బట్టి బిడ్డ. అది వాళ్ళకు ఉండేటువంటి అనుబంధం అనమాట. అందువల్ల తన యొక్క రూపం, అందుకని పిల్లల దగ్గర ఏదో పనికిమాలిన గొడవలు వేసుకొని భయంకరంగా ఉండి కనిపించకూడదు. వాడు భయపడిపోతాడు, వాడు గుర్తిస్తాడు. ఇలా చూడంగానే స్పృశించగానే చూడంగానే మా అమ్మ అనేటువంటి ప్రీతితోటి వచ్చి ఇక్కడ వాడు విశ్రాంతిని తీసుకోవాలి ఆ బిడ్డ. అందువల్ల ఏం చేస్తుంది? శబ్దాన్ని పాడుతుంటుంది, ఇక్కడ కూర్చక్క పాడుతుంటుంది, కౌగలించుకుంటుంది, దగ్గరికి తీసుకుంటుంది. స్పర్శ, ఆవిడకుండే రూపము చూస్తాడు. ముక్కు మొహం, పిల్లల్ని చూస్తుంటారా మీరు? అందరం చూస్తాం కదండి. పిల్లలు ఉన్నవాడు చూడకేం చూస్తారు. వాడు ఏం చేస్తాడు? ఇలా ఇలా అంటుంటాడు. మీరు గమనించారా? ముక్కులు ఇలా, మొహం ఇలా తణుగుతుంటాడు. అది గుర్తించడం కోసం అన్నమాట, ప్రతిభిజ్ఞానం కోసం అంటే. శబ్ద స్పర్శ రూప గంధ చక్కగా పువ్వులు పెట్టుకోవాలి,
వాడు ఇలా పడుకున్నప్పుడు ఆ బిడ్డకి ఒక పరిమళం రావాలి. శబ్దస్పర్శ రూప రస తన స్తన్యమునివ్వాలి. మామూలు పోతపాలు కాదు. పోతపాలు ఇచ్చారంటే వాడు ఆ పెరుగుదల అలాగే ఉంటుంది, బనికెళ్ళకుండా పోతాడు. తల్లి తన యొక్క స్తన్యమును ఇచ్చి తీరవలేను. దాని చేత వాడికి హృదయంలో పరితృప్తి కలుగుతుంది, బిడ్డ పెరుగుదల బాగుంటుంది. అందువల్ల శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధములు అనేటువంటి 5 విషయములు ఇచ్చి అదే చాలా ఆంజనేయ స్వామివారికి మాతేవ పరితర్పిణి. ఒక తల్లి ఎలాగైతే 5 విషయములు ఇచ్చి తృప్తి పరుస్తుందో ఆ విధంగా ఉన్నదండి. మరి వస్తువు ఒకటేగా. అదేశాల కాంతేవ అని అక్కడ అన్నాడు. రావణాసుడి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికల్లా ఆంజనేయ స్వామి దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు వాల్మీకి గారు ఏమన్నారు? మాతేవ పరితర్పిణి. ఒక తల్లిలాగా ఇక్కడ పవిత్రమైనటువంటి భావన, అక్కడ భోగ్య బుద్ధి. ఈ ప్రపంచం ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటుంది. చూచేవాడి యొక్క సంస్కారాన్ని బట్టి ఇది లీలావిభూతి అండి, పరమాత్మ యొక్క నివాస స్థానం అండి. చాలా టోటల్ రివరెన్స్ తోటి చెట్టు చూచినా, పుట్టు చూచినా, రాయి చూచినా రపంచి స్వామి నీ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి నిర్మాణ చాతుర్యం అయ్యా అని చూచి పొంగిపోయే హృదయ లక్షణం గలవాడు కొందరుంటారు. మరి కొందరుంటారు మా కోసమే వచ్చింది, తెల్లవారు లేస్తే ఇది మేము భోగించడం కోసమే, మా భోగం కోసమే వచ్చింది అనుకుని ఈ ప్రపంచంలో పడి ఇక్కడుండే విషయములను భోగిస్తూ సంసారంలో దుఃఖపడుతూ ఉండేటువంటి వాళ్ళు, దుఃఖం కూడా సుఖమని భ్రాంతి పడేటువంటి వాళ్ళు కొందరుంటారు. విషయం ఒకటే, కానీ వాళ్ళ యొక్క సంస్కారాన్ని బట్టి వేరువేరుగా గోచరిస్తుంది. మనం కూడా 2 రకాలుగా ఉంటాము. ఈ ప్రపంచమందు భోగ్యతాబుద్ధి కలిగి ఇది నా కొరకు అనుభవం కొరకు వచ్చింది అనుకునేవాళ్ళు కొందరు. ఇది లీలాభూతి, పరమాత్మకు చెందినది అనేటువంటి ఒక ఉత్తమమైన స్థాయిలో అర్థం చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు. దీన్ని చాలా అద్భుతంగా మనకి ఆయన వర్ణించి చెప్పాడు. ఇవాళ ఒక్కసారి చూస్తున్నా, ఎందుకంటే వారైతే డిక్లేర్ చేసేసారు అనుకోండి, ఇదే మాకేం వాచో ఇదేమేమిటి, ఇదంతా బుర్రలో ఇలాంటి లేదుగా, ఇలా వేసేస్తే తీసేసి చెప్పేయడానికి ఏమీ లేదు. ఐ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్, కూర్చోవాలి. 1 గంట సేపు ముందు కూర్చొని ఆ శ్లోకాలను చదివి ఏది చెప్పాలి ఏది వద్దు, ఇది కూడా నాకు ప్రయారిటీ చూసుకోవాలి కదా. ఇక్కడ ఉంది కదా అని అన్నీ ఏకరు పెట్టడానికి వీల్లేదు, దాచడానికి వీల్లేదు. ఏది చెప్పాలి ఏది పరిహరించాలి అనేది నేను చూసుకోవాలంటే ఒకసారి చూడవలసిన అవసరం ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏమండి 2 శ్లోకాలు రాస్తాడు ఆయన. ఏం రాస్తాడంటే, తతస్తాం ప్రస్థితశాలాం దదర్శ మహతీం శుభాం. తత స ప్రస్థిత, మహానుభావుడు ఆంజనేయ స్వామి బయలుదేరి వెళ్ళాడు. వెళ్ళి దదర్శ మహతీం శుభాం, చాలా గొప్పది, పెద్దది, రాజుగారు కదండి, బ్రహ్మాండమైనటువంటి శాల కట్టించేశాడు. అనేకములైన పదార్థాలు తయారు చేసి అక్కడ పెట్టాలి కనుక శాలను మహతీం శుభాం. రావణస్య మనఃకాంతాం, ఈ శాల ఎటువంటిదో తెలుసునా? రావణస్య మనఃకాంతాం, రావణాసురుని యొక్క మనస్సుకి చాలా ప్రీతికరమైనటువంటిది. ఏమండి ఎలా ఉందండి? రావణస్య మనఃకాంతాం కాంతామివ వరస్త్రియం, ఉత్తమమైన లక్షణములు కలిగిన కళ్యాణ గుణములు కలిగినటువంటి వర కాంతవలే అది ఉన్నది ఆ శాల అని వేశాడు. ఇక్కడ వేసిన తర్వాత ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమిటండి దీని గొప్పతనం? ఇంద్రియాణి ఇంద్రియార్థయిస్తూ, మన పంచేంద్రియములను, రావణాసురుని యొక్క పంచేంద్రియములను ఇంద్రియార్థములతో, శబ్దస్పర్శ రూపరసగంధములతో, పంచభి ఉత్తమై, మంచి ఉత్తమములైనటువంటి 5 విషయములతో ఏం చేస్తుంది? తర్పయామాస, తృప్తిని కలిగించింది. ఎలాగా? ఎవడికి? రావణాసుడికి. కాంతామివ మనఃకాంత, ఈయనకేమిలాగండి? మాతేవ పరితర్పిణి, ఈయనకు ఆంజనేయ స్వామివారికి తల్లి వలె తృప్తిని కలగజేసినది అని చాలా అద్భుతంగా మనకి ఈ సన్నివేశాన్ని వర్ణిస్తారు ఇక్కడ. ఇది మనం గుర్తించవలసినటువంటి కవి యొక్క అవగాహన రీతి. ఇప్పుడు ఇక్కడ సాధారణంగా లోకంలో అనుకుంటారండి, కాళిదాసు గారి యొక్క ఉపమా సౌందర్యం అద్భుతంగా ఉంటుందండి. ఉపమా కాళిదాసస్య భారవేరర్ధ గౌరవం, ఏ దండిన పదలాలిత్యం మాహే సంతి త్రయోగుణ అంటే ఇటు కొన్ని మాటలు ఉన్నాయి. కాళిదాసు గారి యొక్క ఉపమ చాలా బాగుంటుంది, పోలిక చాలా బాగుంటుంది.
మరి ఈయన చూస్తే వాల్మీకి గారిని చూస్తే కాళిదాసు గారు ఎక్కడ కనపడతాడు? కాళిదాసు యొక్క స్థాయి ఏమిటి? కాళిదాసు లౌకిక కవి, వాల్మీకి మహర్షి అయినటువంటి కవి, ఆది కవి. ఇది ఆర్షమైన కవిత్వం. ఆర్షమైన కవిత్వంలో ఉండేటువంటి ఆ రీతి చాలా సుందరంగా ఉంటుంది. ఒకే విషయాన్ని తీసుకుని వాడికి అలా కనిపించింది, వీడికి ఇలా మరి ఏమండి వాడికి అలా కనిపించి వీడికి వాడు చూడడం తేలికే, కానీ కవి చూడటము, కవి చూడాలి కదా. రవిగాంతనిచో కవిగాంతు నెయ్యడం. ఆఖరికి సూర్యుడు గారికి కనిపించని దానిని కూడా కవి తాను తన యొక్క ప్రతిభా దృష్టితోసి దర్శించగలుగుతాడు. అంతటి అద్భుతమైన వైభవం ఇందులో ఉన్నది. ఇది మీకు ఈ సన్నివేశాన్ని చెప్పాలి అని అనుకుని ఆ తర్వాత అసలు విషయంలోకి వెళదాం. ఎంతవరకు వెళ్తే అంత అని చెప్పాను కదా నేను. ఆయన దాటాడు, సాగరాన్ని దాటాడు. సాగరం దాటిన తర్వాత యువతలకు వచ్చాడు. యువతలకు వచ్చిన తర్వాత ఒక్కసారి బుద్ధిమంతుడైన వాడు బేరీజు వేసుకోవాలి. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏ విధంగా వెళ్ళాలి, ఏ రూపంతో వెళ్ళాలి, ఏ సమయంలో వెళ్ళాలి, దేశ కాల వస్తుస్థితులను పరిశీలించి కార్యమును నిర్వహించిన వాడు తన కార్యసాధనమును పొందును. దేశ విరుద్ధంగా, కాల విరుద్ధంగా, ఏమండి తన యొక్క స్వభావానికి విరుద్ధంగా, సామర్థ్యానికి విరుద్ధంగా చేసిన వాడు నశించును, వాడు కార్యసిద్ధిని పొందాడు, కార్యంలో భంగపాటును పొందుతాడు. అందువల్ల ఇప్పుడు లంకలోకి వెళ్ళాలి, దాన్ని చూడాలి, సీతాదేవిని వెతకాలి. అసలు ముందు లంకను చూస్తే కదా సీతను తర్వాత వెతకడం. ఎక్కడుందో వెతకాలంటే లంకను ముందు చూడాలి, ఆ ప్రదేశాలన్నీ గమనించాలి. అందులో ఎంత క్షేమకరమైన ప్రదేశాలు ఉన్నాయి, ఏ రూపంలో నేను లోపల ప్రవేశిస్తే నాకు క్షేమంగా నేను లోపలికి వెళ్ళి వాటన్నింటినీ పరిశీలించి ఆ సీతమ్మను దర్శించుకుని శ్రీరామచంద్రునికి భద్రంగా ఆ వార్తను చేరవేయగలుగుతాను అని ఒక ఆలోచన చేయవలసిన అవసరం. అందుకే బుద్ధిమతాం వరిష్టం, బుద్ధిమంతుల్లో శ్రేష్టమైన వాడు ఆంజనేయ స్వామి వారు. మీరు సుందరకాండం చదవండి, ఆంజనేయ స్వామి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని చూడండి, ఆయన మాట్లాడిన మాట చూడండి, ఆయన తాలూకు చేష్టలు చూడండి. చాలా అద్భుతమైనటువంటి బుద్ధిమత కలవాడుగా మనకు ఆయన కనిపిస్తాడు. ఈయన ముందుకు వెడుతున్నాడు. ఇలా వెడుతున్నటువంటి దశలో మొట్టమొదటిగా ఎవరు కనిపించారు? లంకిని కనిపించింది. అంటే లంకకు అధిష్టాత్రి అయిన దేవత కనిపించింది. దీనికి ఒక పెద్ద చరిత్ర ఉంది. ఇది రావణాసుడిది కాదు ఈ లంక, ఇది ఉత్తరకాండలో ఉంటాయి ఈ కథలన్నీ కూడాను. అంటే పూర్వకాండములలో వర్ణించడానికి ఇబ్బంది ఉన్న విషయములన్నీ ఎక్కడ వెళ్ళి వర్ణించాడైనా ఉత్తరకాండలో వర్ణించాడు. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఉత్తరకాండ రామాయణానికి వ్యాఖ్యానము. పూర్వకాండ యుద్ధ పర్యంతము ఉండేటువంటి కాండములలో ఏ సందేహగ్రస్తములైన విషయాలు ఉన్నాయో ఆ సందేహగ్రస్తాలన్నింటినీ ఎక్కడికెక్కడ సందేహాలు తీర్చి నిర్దుష్టముగా స్వభావాన్ని నిరూపించేటువంటిది ఉత్తరకాండము. ఉత్తరకాండం తీసిపారేసే కాండము. కానీ కొందరు అంటుంటారు ఉత్తరకాండం అసలు రాయనే లేదండి. ఎవడు చెప్పాడు? వాల్మీకి రాయలేదని ఎవడో చెప్పాడు ఏంటండి? ఇది మన బుద్ధి, మనకు ఆలోచనలో ఉండేటువంటి లోపం. ఉత్తరకాండం ఆయన స్పష్టంగా ఆయన రాసినాడు, వాల్మీకి గారు రాసినాడు అన్న విషయం నిర్ద్వంద్వముగా మనము చెప్పవచ్చును. అక్కడ ఒక మాట అంటాడు ఆయన, నేను చెప్పాను కదా, సూర్యుడికి మహేంద్రుడికి వీళ్ళందరికీ నమస్కారం చేశాడు, సమస్త భూతములకు నమస్కారం చేశాడు. శ్రీరామచంద్రుడు విడిచినటువంటి బాణం ఏ విధంగా వెళి తన లక్ష్యాన్ని ఛేదించి వస్తుందో ఆ విధంగా నేను లంకకు వెళ్తాను, తిరిగి వస్తాను అని చెప్పాడు. చెప్పిన తర్వాత సరే మధ్యలో మైనాకుడు అతని యొక్క చరిత్ర మనం విన్నాం. అయ్యా ఇక్కడ విశ్రాంతి తీసుకుని వెళ్ళవయ్యా అంటే కుదరదయ్యా, అర్జెంటుగా వెళ్ళాలి అని చెప్పాడు. ఆ తర్వాత సురస అనేటువంటి ఆవిడని పంపించారు దేవతలంతా కూడా. ఆవిడని బ్రతిమాలి బామాలి, అమ్మ తల్లి నన్ను వదిలిపెట్టావమ్మా అని చెప్పి అన్నాడు. తర్వాత సింహిక అనేటువంటి ఒక దుర్మార్గురాలు ఆవిడ వచ్చింది, ఛాయాగ్రహిణి. ఆ ఛాయాగ్రహిణి నిగ్రహణం చేశాడు. అసలు దూకి వెళ్ళాలనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ధైర్యంతో ముందుకు వెళ్ళాడు. అంటే ధృతి, దృష్టి, మతి, దాక్ష్యం, ఈ 4 ఉండాలి మానవులకు. సుందరకాండం చదివితే నేను స్వామివారు కూడా చెప్పారు, ధృతి ధైర్యం ఉండాలి, ఏ పనైనా చేయడానికి ధైర్యం కావాలి.
ఆ పని ఎందే దృష్టి ఉండాలి. ఆలోచన మతి ఆగామి గోచర, ముందర ఏం రాబోతుందో తెలుసుకోవడానికి మతి కావాలి, దాక్ష్యం కావాలి. ఏదైనా అడ్డం వస్తే దాన్ని నిరోధించగలిగిన, దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయగలిగినటువంటి సామర్థ్యం కావాలి. ఎవరికైతే ఈ 4 ఉంటాయో స్వకర్మసు నసీదతి, అటువంటి వాడు తన కార్యక్రమాల్లో ఎంతమాత్రమూ భంగబాటును పొందడు అని చెప్పాడు. చెప్పిన తర్వాత ఇంకా ఆససాద అస లక్ష్మీవాన్, లంక చేరాడండి. ఎవరు చేరాడండి? లక్ష్మీవాన్ ఆససాద, లక్ష్మీ సంపన్నుడైనటువంటి వాడు, యోగ్యత గలవాడు. లక్ష్మీ సంపన్నుడు అయితేనే లక్ష్మీ దగ్గరికి వస్తాడు, లేకపోతే ఎలా వస్తాడు? రాక్షసుల దగ్గరికి రాలా, ఎక్కడి దగ్గరికి వచ్చాడు? లక్ష్మి దగ్గరికి వచ్చాడు. ఎందువల్ల? లక్ష్మీవాన్, లక్ష్మీ సంపన్నుడు కనుక. ఆససాదాధ లక్ష్మీవాన్, లక్ష్మీ సంపన్నుడు కనుక ఆయన వచ్చాట. వచ్చి ఒక్కసారి వెంటనే వెళ్ళిపోలేదు, వెళ్ళిపోకుండా పరిశీలనం చేశాడు. పరిశీలనం చేసి అంతా ఆ స్థితిగతులను చూసిన తర్వాత ఎప్పుడు వెళ్ళాలి, ఏ విధంగా వెళ్ళాలి అని ఆయన అనుకోడు. ససాగరమ అనాదృశ్యం అతిక్రమ్య మహాబల. అక్కడక్కడ కొన్ని శ్లోకాలు చదువుతా, దానివల్ల నష్టమేం లేదు. చదివితే నాకు పుణ్యం, వింటే మీకు పుణ్యం. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ సుందరకాండాన్ని నేను పట్టుకుంటానో లేదో నాకు తెలియదు, మీరు తీస్తారని నాకు నమ్మకం లేదు. అందువల్ల హాయిగా అక్కడక్కడ మనం శ్లోకం చదివితే ఇందులో మంత్రములు ఉంటాయి. సుందరకాండానికి ఉండేటువంటి విశేషం ఏమిటంటే అందులో మంత్రాలు మనకు తెలియకుండానే మంత్రములు ఉన్నాయన్నమాట అండి. మంత్ర బీజాక్షరములతోటి సంగ్రహితమైంది కనుక ఒక మంత్రాన్ని అనుసంధానం చేస్తే ఏ ఫలం వస్తుందో ఆ ఫలము సుందరకాండము విన్నా, చెప్పినా, వ్రాసినా, పారాయణము చేసినా, ఆఖరి ప్రవచనం విన్నా సరే అనమాట, ఆ ఫలం మనం పొందవచ్చును, నిరామయముగా పొందవచ్చును. అది సుందరకాండకు ఉండేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ప్రభావం. ససాగరమనా దృశ్యమతిక్రమ్య మహాబల త్రికూట శిఖరే లంకాం స్థితాం స్వస్థోదర్శ. నిన్న నేను చెప్పా, లంక నేల మీద లేదు, ఫ్లాట్గా లేదు, ఒక ఎత్తైన శిఖరం మీద ఉంది. రాముడేం వెర్రివాడు కాదు, ఏం ప్రపంచంలో కోతులు లేవేంటి, కోతులు ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరుకుతాయి. దాటి సైన్యంగా తీసుకుని లంకకు వెళ్ళాడంటే ఎందుకు వెళ్ళాడు? ఏడు భరతుడికి చెప్పి, నాయన కాస్త సైన్యం పంపించు అంటే ట్యాంకులు అవి పంపించేస్తాడుగా. ఇన్ఫాంట్రీ డివిజన్ ఇవన్నీ కూడా ఓ బ్రహ్మాండంగా వాడికి కావాల్సిన సైన్యం ఉంది, బ్రహ్మాండమైనటువంటి బహు ఇక్ష్వాకు సైన్యం ఉన్నది. పంపించండి భరతుడు అడగల. అండ్ పంపించడం ఆయనకి చేత కదా, అడగడం ఈయనకి చేత కదా, ఇద్దరికీ తెలుసును. కానీ వీళ్ళెవరు వనికిరారు. ఈ సైనికులు వచ్చి లంకలో ప్రవేశించలేరు. త్రికూట శిఖరం మీద ఉన్నది, 3 శృంగములు కలిగినటువంటి ఒక ఎత్తైన శిఖరం మీద ఈ లంక ఉన్నది. అక్కడికి ఎక్కాలంటే కోతులు తప్ప ఇంకెవరు ఎక్కలేరు. లంకలోకి వెళ్ళాలంటే ఎవరు ప్రవేశించగలరు? కేవలం కోతులు మాత్రమే, మామూలు కోతులు కాదు. ఈస్టర్న్ కంట్రీస్లో కోతులు విలక్షణంగా ఉంటాయి. గెరిల్లాలని విన్నారా మీరు? ఇండియాలో వెతికితే దొరకదులేండి. మనకి ఇండియాలో ఎక్కడ ఈ గెరిల్లాలని దొరకవు. ఇటు అరేబియన్ కంట్రీస్కి వెళ్ళినా దొరకవు. ఈస్టర్న్ కంట్రీస్కి వెళ్ళండి, అటు ఇండోనేషియా వరకు వెళితే గెరిలాస్ ఎంత ఉంటాయి అన్నమాట. మనం మ్యూజియంస్ పెద్ద పెద్ద వాటిలో మనం చూడవచ్చు, ఇంత ఉంటుంది. తోక ఉండదు దానికి, మనిషిలాగానే ఉంటుంది. మనిషికి దానికి అది మాట మాట్లాడితే మన పూర్వీకులు మాట్లాడినట్టుగానే ఉంటుంది. మన పూర్వీకులు అలా ఉండేవారని కదండి సిద్ధాంతాలు. వారికి కూడా తోక లేదండి, కోతేనండి, మూతి ఇలా ఇలా అయిందండి, అలా లేకపోతే బయట నుంచి లోపలికి వెళ్ళిందో, లోపల నుంచి బయటికి వెళ్ళిందో మనకు తెలియదు అనుకోండి. ఏం మనిషి అయిపోయిన తర్వాత ఇంకెందుకు మారలా? నాకు అప్పటి నుంచి సిద్ధాంతం, డార్విన్ సిద్ధాంతం, ఈ పరిణామవాదం విన్న దగ్గర నుంచి నా సిద్ధాంతం మనిషి దాకా వచ్చేట. మరి మనిషి అయిన తర్వాత ఇంకోటి అవ్వాలి కదా. పరిణామం అనేది ఒక చోట ఆగిపోతుందండి. ఓ డేట్ పెట్టుకొని ఈ తేదీ నుంచి నేను పరిణమించాను ఉండదు కదా. పరిణామం అనేది కనుక నిత్యమైనట్టయితే దట్ షుడ్ కంటిన్యూ వితౌట్ ఎన్ ఇంటరప్షన్. ఆ తర్వాత మన మూతి లోపలికి పోయి, ఇంకా లోపలికి వెళ్ళిపోయి, మన కాళ్ళు పొట్టి అయిపోయి, చేతులు సాగిపోయి, మనం ఎందుకు పరిణామాన్ని చెందలేదు అంటే పరిణామవాదం సరైనది కాదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు అలా పుట్టారంటే అలా పుట్టించాడు వాడిని, మన ఇలా పుట్టించాడు. మనుషులుగానే పుట్టించాడు, పక్షులుగా. సరే బాగానే ఉందండి. మనుషులలో ఈ పరిణామం చెబుతున్నారు, పక్షుల్లో పరిణామం దూరాలా? పొట్టిగా ఉన్నటువంటి ముక్కు గలది, ఇంత పొడుగు ముక్కు గలది కావాలను, పొట్టి కాళ్ళు గలది, ఇంత పొడుగు
ఎందుకు కావలేదు? జంతువులు అవ్వాలిగా. ఏమండి, కొంత మార్పు వచ్చింది. చతుర్దంతములైన గజాలు ఉండేవి వెనకటి కాలంలో, అవి ద్విదంతములైనవి. ఇట్ ఈస్ ట్రూ. అంటే చతుర్దంత గజా అని వర్ణిస్తాడు, ఇందులో వర్ణిస్తాడు. 4 దంతములు కలిగినటువంటి గజములు వెనకటి కాలంలో ఉండేవి. కానీ పరిణామక్రమంలో సృష్టిలో అనేకమైనటువంటి మార్పులు వస్తాయి. ఆ మార్పులలో కొంత జాతి నశించిపోతుంది, కొత్తగా కొంత జాతి పుట్టవచ్చును, కొద్దిపాటి మార్పులు రావచ్చును. కానీ ఏనుగులేమో గుర్రాలలాగాను, గుర్రాలేమో ఇంకోటేదో కుందేళ్లలాగాను ఎక్కడ అయిపోదు. గుర్రాలు గుర్రాలే, కుందేళ్ళే, ఏనుగులే, మనుషులే. అనాది కాలంగా వీళ్ళు ఇలాగే ఉన్నారు తప్ప ఏమి మార్పు లేదు. అందువల్ల డార్విన్ సిద్ధాంతాన్ని ఏం చేయాలి? ఓ షుడ్ కంఫర్టబుల్లీ చేసి అవతల నెట్టి బారేవాళ్ళను. ఆ రకమైన పరిణామం ఉంది. కానీ ఆ పరిణామం ఇటువంటి పరిణామము కానీ కాదు. ఈ సిద్ధాంతాలు మనం అంగీకరించగల. సరే, ఈయన తతఃపాదపముక్తి. ఇంతకేం చెప్తున్నాను? కోతులుగానే ఉండేవి. కానీ ఆ కోతులలో అనేక రకములైన జాతులు ఉన్నాయి కనుక ఆ జాతులలో నరుడేమో అన్నట్టుగా, అంటే నరత్వానికి సన్నిహితముగా ఉండే స్వభావములు కలిగినటువంటి కోతులు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. అటువంటి కోతులను నెమ్మదిగా వాటి గ్రూప్ చేసి ఎన్నుకొని తనకు సహాయం చేసేట్టుగా చేసుకున్నాడు. ఎందువల్ల? అవి మాత్రమే లంకకు వెళ్ళగలవు గనక, అవి మాత్రమే పర్వతాన్ని అధిరోహించగలవు గనక. అంటే ఏమంటే అవి స్వాధీనంకి వస్తాయి. ఎందుకురా అండి? ఏ జంతువుని ఎవరు స్వాధీనపరచుకోవట్లేదండి. మీరు కోతులు ఆడించేవాళ్ళని చూడండి, ఎన్ని పనులు చేస్తుందో. పెళ్ళాం దగ్గరికి వెడతావా అంటే ఎలా పెడతావు? ఇలా పెడతాను పెడుతుంది. అది కర్రబెట్టి కొడతావా? కొడతాను. ఏం చేస్తుంది? నేర్పితే ఏమండి అభ్యాసంబున అంటాడు. వాసవనుందు నందనుండు కుడువను పట్టు మారుతాహతించేసి చెరించి దీపశిఖ చెచ్చెరపోవుడు భోజనక్రియాభ్యాసవశంబునని గుడిచి తింటున్నాడు పాపం అర్జునుడు గారు అన్నం, సాపాటు చేస్తున్నాడు. లైట్ పోయింది కదా, కంటికి ఏం కనిపించదు కదా. ఆకులో ఉన్న పదార్థాలు కనిపించకపోవచ్చు, కానీ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఇక్కడ పచ్చడి వేసినాను, ఇదిగో ఇక్కడ కూర వేసినాను, అన్నం మధ్యలో ఉంది, కొంచెం ఊహాపోహాలతో తెలుసుకోవచ్చును. చేత్తో తీసుకున్న తర్వాత ఈ చేతికి గుడ్డితనం లేదు, ఇది డైరెక్ట్లీ ఎంటర్స్ ఇంటు ది మౌత్. దీనికి ఏం కావాలి? ఇక్కడి నుంచి తీసుకోవడానికి అభ్యంతరం ఏముందండి? నోరు ఎక్కడుందో దీనికి తెలుసును, ఇది వెళ్ళగలదు. ఇది అభ్యాసవశంబునని కుడిచి. దీపం పోయిందిట, వాసవనుందనుండు కుడువను సాపాటు చేస్తుంటే పటు మారుతాహతించేసి మంచి వేగంగా గాలి ఒకటి వచ్చింది, దీపశిఖ చెచ్చెర పోవుడు ఆరిపోయింది. భోజనక్రియాభ్యాసవశంబునని కుడిచి, భోజనం చేయటంలో ఉండే అభ్యాసం చేత హాయిగా సాపాటు చేశాడు. అందువల్ల విద్యలల్లా అభ్యాసవశంబునని పడయ భారము లేదు. మనిషి కోతిలాగానూ ఉండగలడు, కోతి మనిషిలాగా కూడా దాన్ని మర్చుకొనగలడు. ఆ రకమైన సామర్థ్యం ఉన్నది. అందుకే వానర సైన్యాన్ని ఆయన శ్రీరామచంద్రుడు సమకూర్చుకున్నాడు. వాడికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు, బ్రహ్మాండంగా యుద్ధం చేయగలిగినటువంటి సామర్థ్యాన్ని వాడికి ఏర్పాటు చేశారు. వాటికే కొంత తెలివితేటలు ఇదివరకే ఉన్నాయి, కొద్దిపాటి అభ్యాసంతో అవి ఉపయోగించే స్థితికి వచ్చాయి. వాటితోటి యుద్ధం చేశాడు. అందువల్ల ఆ విధంగా ఆయన వెళ్ళాడు. తతఃపాదపముక్తేన పుష్పవర్షేణ వీర్యవాన్ అభివృష్ట చితస్తత్ర బభూ పుష్పమయో యథ. ఆంజనేయ స్వామివారు కోతులలో ఉత్తమమైనటువంటి లక్షణం కలవాడు కనుక. అంతేకాదు రామాయణంలో ఏం చెప్పి మామూలు కోతులు అని చెప్పాలి, దేవతలంతా ఆ రూపంలో వచ్చినారు. దేవతలే తాము ఆయా రూపములను ధరించి, ఎందుకంటే సాక్షాత్తు నారాయణుడే రాముడు అయ్యాడు కనుక, లక్ష్మీ సీతగా అయింది కనుక, ఆయా దేవతలంతా కూడా తాము ఒక సమావేశం చేసి ఎవరెవరు ఎలా వెళ్ళాలి, నువ్వు ఇగో వాడు వాలి అవుతాడు, వీడు సుగ్రీవుడు అవుతాడు, వీడు హనుమంతుడు అవుతాడు అని ఆయా దేవతల యొక్క అనుగ్రహం చేత వారంతా ఆవిర్భవించారని రామాయణంలో వర్ణించాడు. అందులో దేవాంశ సంభూతులైన వాళ్ళు కనుక వాళ్ళకి ఆ సామర్థ్యం అద్భుతంగా ఉన్నది. ఇంకా అక్కడి నుంచి యోజనానాం శతం శ్రీమాన్ తీర్త్వాపి ఉత్తమ విక్రమ అనిశ్వసన్ కపిస్తత్ర నగ్లాని మహిగచ్చది. 100 యోజనములు 800 మైళ్ళు. 100 యోజనాలు ఉంటాయంటే 800 మైళ్ళు. వెళ్ళినప్పటికీ దూకినప్పటికీ ఏ రకమైనటువంటి అలసట ఆయనకి కలగనే లేదు. ఆయన వెళ్ళాడు.
సతు వీర్యవతాం శ్రేష్ఠ ప్రోతామపి చోత్తమ జగామ వేగవాన్ లంకాం లంఘయిత్వా మహోదధిం. ఆ విధంగా ఆడి వెళ్ళాడు. వెళ్ళిన తర్వాత సమాసాధ్య స లక్ష్మీవాన్, ఆయన వెళ్ళి పరిఘాభిరలంకృతాం, కొన్ని విషయాలు వర్ణిస్తున్నా, అంటే అంత అందంగా ఆఖరణ లంకను వర్ణించేటప్పుడు కూడా అంత అద్భుతంగా వర్ణించాడు. ఉత్తరాఖండంలో లంకను అద్భుతంగా వర్ణించారు. ఈ లంక విడిది కాదు, ఈ లంకను చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు తాను మనస్సంకల్పం చేత సృజించి కుబేరునికి ఇచ్చాడు. ఆ కుబేరుణ్ణి తరువాత తన్ని వీడు లాక్కున్నాడు. ఈ రావణాసురుడు వీడు ఏం చేశాడంటే వాడు చేసి వాడిని 4 వాయించి, నీకెందుకు ఆ లంక నాకు కావాలంటే ఆ లంకను వీడు లాక్కున్నాడు. అంతే తప్ప వీడి సొంతం కాదు. ఇది కుబేరు నుంచి సంక్రమించింది. చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు ఆయన నిర్మించి ఇచ్చినటువంటిది అనమాట. అందువల్ల అక్కడికి సీతాపహరణార్థేన రావణేన సురక్షితాం. వీడు ఎంత దూరదృష్టి గలవాడంటే వాడు ముందే ఎప్పుడో ప్లాన్ చేశాడు. ఆవిడ అపహరించి పట్టుకొచ్చిన తర్వాత మంచి సురక్షితమైన ప్రదేశంలో పెట్టాలి. ఇంకా రాముడికి ప్రవేశించడానికి వీలు లేని ప్రదేశంలో పెట్టాలి. అందుకోసం సురక్షితంగా కావలసినంత స్ట్రాటజికల్గా దాన్ని బాగా పటిష్టంగా చేసి పెట్టాట లంకను. ఎవడు? రావణాసుడు. అంటే బహుశా భవనాలు, పాత భవనాలు కొట్టేసి కొత్త భవనాలు కట్టేసి ప్రాకారం అంతా దృఢంగా చేసి, వాడికి ఉంది దృష్టి ఉంది కదా, వాడు ఆ విధంగా తయారు చేసి పెట్టాడు. అటువంటి సమంతాద్విచరిద్భిశ్చ రాక్షసై ఉగ్రధన్విభి, మంచి భయంకరమైన ధనుర్ధారుడు, గదాధారుడు కాదు ఇక్కడ ధనుర్భి. ఎందుకంటే రాముడు ధనుర్ధారి, ఎక్కడి నుంచైనా బాణం వేయగలడు. లక్ష్మణస్వామి కూడా అలా వేయగలదు. ఎక్కడికో ఏమైనా అనుకుంటున్నామేమో, లక్ష్మణ బాణముల చేత నువ్వు విముక్తులు కావు జాగ్రత్త అని చెబుతారు. ముక్తములైన బాణముల చేత నువ్వు పోతావు అని ముందు ప్రస్తావన వస్తుందంటే రామలక్ష్మణుడు ధనుర్ధారుడు. అంటే వారి ఖడ్గయుద్ధం చేత కాదు, గదాయుద్ధం చేత కాదు, ఇంకో ఆయుధం తెలియదని కాదు అర్థం. ధనుస్సును పట్టుకుని యుద్ధం చేయడంలో మంచి నేర్పరితనం కలవాడు. మరి అటువంటిప్పుడు వాడితో యుద్ధం చేయాలంటే, అంటే ఎక్కడో దూరంగా ఉండి బాణంతో కొట్టే నేర్పు గలవాడితో గద పుచ్చుకుని వెళ్ళి యుద్ధం చేయమంటే వీడేం చేస్తాడు? వాడు గద ఇలా పట్టుకుని మోసుకొచ్చేలోపుగా వీడు బాణం వేస్తాడు, వాడిని కొట్టేస్తాడు. అందువల్ల ఎవరు కావాలి ఇక్కడ? ధనుర్ధారులైన వాళ్ళే కావాలి. అందుకని ఏరి రాక్షసుల్లో ధనుర్ధారులైన వారందరినీ కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఏమంటే సమంతాద్విచరద్భి రాక్షసై ఉగ్రధన్విభి. సరే, దద్దరిష హనుమాన్ లంకాం దివి దేవపురీం యథా. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే లంక నాయన అమరావతి అని ప్రసిద్ధి కలిగిన దేవనగరం ఎలా ఉంటుందో దానికి దీనికి తేడా ఏమీ లేదు. అక్కడ దేవతలు ఉంటారు, ఇక్కడ రాక్షసులు ఉంటారు, అంతే తేడా తప్ప దేవనగరమును అతిక్రమించినటువంటిది, అమరావతిని కూడా అతిక్రమించినటువంటిది లంక అనేటువంటి నగరము. గిరిమూర్ధ్ని స్థితాం వర్ణిస్తున్నాడు. ఎక్కడుందండి? ఫ్లాట్గా నేల మీద ఉన్నది కాదండి. గిరిమూర్ధ్ని స్థితాం, ఎత్తైనటువంటి పర్వతం యొక్క శిఖరం మీద అది ఉన్నది. గిరిమూర్ధ్ని స్థితాం లంకాం పాండురై భవనై శుభై, చల్లటి భవనాలన్నీ ఉన్నాయి, అద్భుతమైన భవనాలు. దదర్శ కపిశ్రేష్ఠ పురం ఆకాశగమ్యధ. ఆకాశంలో ఉన్నట్టుగా, ఒక ఆకాశంలోనే బహుశా నిర్మాణం చేశారేమో అన్నట్టుగా ఉన్నటువంటి ఆ లంకను చూచి పాలితాం రాక్షసేంద్రేణ నిర్మితాం విశ్వకర్మణ. ఇది విశ్వకర్మ నిర్మాణం చేశాడు. రాక్షసేంద్రుడైనటువంటి రావణాసుడు దాన్ని పరిపాలన చేస్తున్నాడు. ప్లవమానామివాకాశే దదర్శ హనుమాన్ పురీం. సరే, ఏమండి ఎంత వర్ణనం, ఒక మాట చెప్పు. ఏమండి మామూలుగా ఇటుకలు అవి పట్టుకొచ్చేసి ఆ సిమెంట్ గట్రా వేసేసి కట్టారా? ఎలా కట్టారు? కాదయ్యా, మనసేవ కృతం, మనస్సు చేతనే నిర్మింపబడినది. ఎందుకంటే సంకల్పంతో మా ఫిజికల్గా కట్టాలంటే కష్టం, డబ్బులు కావాలి బాగాను. పెద్ద పెద్దవి పట్టుకొని చేసి మనుషులను పెట్టాలి, లేబర్ చాలా అవుతుంది, కోట్లు అవుతాయి. మనస్సులో నిర్మాణం చేయండి. వీ కెన్ వెరీ కంఫర్టబుల్లీ బిల్ట్. పెద్ద మహాప్రాసాదం మాకు కావాలి, మహాప్రాసాదం కట్టు. నేను ఎక్కడ కట్టాను? మన దగ్గర డోళీలు లేవు, అంత యోగ్యత లేదు, కానీ నేను మనస్సుతో నిర్మించగలను. అంటే రావణాసుడి యొక్క భవనం కంటే కూడా మహాభవనాన్ని నా మనస్సుతో నేను నిర్మించగలను. మనస్సంకల్పము, మనస్సుకుండే కల్పన చాతుర్యము చాలా గొప్పది. బహుశా ఎవడైనా మనస్సుతోటే నిర్మించి ఉంటాడు. బ్రహ్మగారు విశ్వకర్మ నిర్మాణం చేశాడు.
విశ్వకర్మ అంటే దేవవాస్తుని ఎరిగినటువంటి వాడు, పెద్ద బిల్డర్ అనమాట. మయమతం, విశ్వకర్మ మతం అంటుంటారు మీరు. ఆ మయమతం అక్కడి నుంచి వచ్చి, మెక్సికో నుంచి వచ్చింది. ఆ మయుడే. ఈ మయుడు ఎవరో కాదు, ఆ మయాసురుడు. మనవాడు మన దేశంలో లేని వాళ్ళందరినీ అసురుల కింద చేసి పరిశారు మన వాళ్ళంతా కూడాను. వాడు కూడా అసురుడై కూర్చున్నాడు. అవసరమైతే ప్రాణాలు తీసేస్తాడనమాట. అంత వర్క్ చేస్తాడు. అసూన్ రాంతి గృహంతి అసురాహ అంటే ప్రాణాలు తీయడానికి కూడా కావలసిన సామర్థ్యము కలవారు. అంత మంచి సామర్థ్యం కలవారు. మెక్సికో నుంచి వచ్చాడు, మయుడు వచ్చాడు బ్రహ్మాండంగా. మయసభా నిర్మాణాన్ని కూడా వాడే వచ్చాడు. మయసభా నిర్మాణం చేయించాడు కదా. చేయించేటప్పుడు కృష్ణుడు పురమాయించాడు, ఆ మయుడిని పిలిపించాయా, నిర్మించండి అద్భుతంగా, ధర్మరాజు గారికి సభా నిర్మాణం చేయాలి అంటే అద్భుతమైనటువంటి సభా నిర్మాణం చేశాడు. ఆ మయుడే ఈ మయుడు అన్నమాట. ఇప్పుడు కూడా మీరు మెక్సికో చూడండి, మెక్సికోలో ఇండియన్ కల్చర్ ఉంటుంది. అద్భుతమైన కల్చర్ ఎటువంటిదంటే, ఒక చోట ఒకసారి మెక్సికన్ బీచ్లో సముద్రపు ఒడ్డున కొన్ని ఫలకములు లభించాయట. ఆ ఫలకాలు చూస్తే అందులో సూర్యుడు ఉన్నాడు, పితృదేవతలు ఉన్నారు, కూర్మరూపుడైన భగవంతుడు ఉన్నాడు. ఇటువంటివన్నీ ఫలకములు లభించాయట. దీన్ని బట్టి అంటే మెక్సికోలో కూడా ఇండియన్ కల్చర్ ఉన్నది. అయర్ కించు అనేటువంటి భాష మాట్లాడతారు అక్కడ. అక్కడ వాళ్ళని అయ్యర్స్ అంటారు. వాళ్ళు యజ్ఞోపేతాలు వేసుకుంటారు. ఇప్పుడు వెళ్ళి చూసారండి. ఇప్పుడు ఉన్నాయో లేదో మనకు తెలియదు అనుకోండి. మనకేం ఉండటం లేదు, వాళ్ళకి ఎక్కడ ఉంటాయి, ఉండొచ్చు, మనకు తెలియదు. ఆ అయ్యర్స్ అని అక్కడి నుంచే వచ్చింది. మన వాళ్ళు అయ్యర్లు ఉన్నారు కదండి తమిళనాడులో. ఈ అయ్యర్లు అక్కడ వాళ్ళే అయి ఉంటారు బహుశా. ఏదైనా ఎక్కడైనా వంట, హిమాలయాల్లో పోయినా అయ్యర్ కనిపించాడు ఆయన బ్రహ్మాండంగా వంట చేస్తాను. అది అయ్యర్ అనేటువంటి కమ్యూనిటీ అక్కడి నుంచి వచ్చింది. వాళ్ళు అయ్యర్ కించు అనే భాష మాట్లాడతారు. భారతీయమైనటువంటి సంస్కారం అద్భుతంగా కలిగినటువంటి వారు అనమాట అండి. అటువంటి మహానుభావుడు నిర్మాణం చేశాడు ఈ లంకను. నిర్మించి మనసేవ కృతాం లంకాం నిర్మితాం విశ్వకర్మణ ద్వారముత్తరమాసాద్య చింతయా మాసవానరః. ఎలా ఉందండి? ఈ లంకలోకి ఎంతమంది రాగలరు? ఒక్క నలుగురు రావడానికి అవకాశం ఉందండి. ఎవడు పడితే వాడు ఎంటర్ కాలేడు. ఎవడు నలుగురు అంటే నాయన చతుర్నామేవ హి గతి వానరాణం మహాత్మనాం వాలిపుత్రస్య. అంగదుడనేవాడు ఒకడున్నాడు, వాడికి యోగ్యత ఉన్నది. నీలస్య అగ్ని యొక్క పుత్రుడైనటువంటి నీలుడనేవాడు ఉన్నాడు, వాడికి యోగ్యత ఉన్నది. మమ ఆంజనేయుడు అనే పేరు కలిగిన నేను ఒకడున్నాను, నాకు యోగ్యత ఉన్నది. రాజ్ఞశ్చ ధీమత సుగ్రీవుడికి ఉన్నది. అంటే ఏమండి, వాయుపుత్రుడైనటువంటి ఈయనకి, వాలిపుత్రుడైన అంగదునికి, నీలునికి, ఆంజనేయ స్వామి వారికి, అలాగే సుగ్రీవునికి, ఈ నలుగురికి మాత్రమే అందులో వెళ్ళగలిగిన యోగ్యత ఉన్నది. ఎందువల్ల అంటే మా అప్పలాచార్య స్వామి బ్రహ్మాండంగా రాశారు. అవన్నీ వర్ణించక్కర్లా. ఆయన బ్రహ్మాండంగా దీని మీద ఎవడెక్కడ సుగ్రీవుడు అండి ఎందుకన్నాడు? మంచి గ్రీవం కలవాడు. ఇది లంక. లంక అంటే మన శరీరం ఏనాయనా, ఏదో కాదు. ఈ లోపలికి వెళ్ళాలి. హృదయస్థానంలో జీవుడు ఉంటాడు, హృదయస్థానంలో పరమాత్మ ఉంటాడు. ఈ లోపలికి వెళ్ళి ఆ హృదయస్థానంలో ఏమండి, యోవేద నిహితం గుహాయాం పరమే వ్యోమన్. ఈ హృదయం అనేటువంటి గుహాస్థానంలో దీనికి పరమవ్యోమం అని పేరు. ఆ పైన దానికి వైకుంఠానికి పరమవ్యోమం అని పేరు. ఇది కూడా పరమవ్యోమం. ఈ పరమవ్యోమంలో నిహితం గుహాయాం యోవేద. ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఆ పరమాత్మతత్వాన్ని, ఆత్మతత్వాన్ని ఎవడు ఎరుగగలడో వాడే గొప్పవాడు, వాడే తత్వవేత్త. అందువల్ల ఇక్కడ ఉండేటువంటి పరమాత్మతత్వాన్ని కానీ ఆత్మతత్వాన్ని కానీ మనం తెలుసుకోవడం సాధ్యము కానీ కాదు. అందువల్ల అటువంటిది, అందువల్ల ఏమిటిది? శరీరమే ఒక లంక. లంకాభిఖ్య శరీర సుస్థిత మహాహంకారి చిత్తం యతః చక్షుర్ముఖ్య దశేంద్రియాత్మక లసద్గ్రీవం హి అసద్రావయన్. ఈ లసద్గ్రీవం 10 తలలు కలిగింది. చక్షుర్ముఖ్య దశేంద్రియ అంటే కన్ను, ముక్కు మొదలైనటువంటి 10 ఇంద్రియములనే 10 శిరస్సులు ధరించిన రావణుడు అనేటువంటి ఒక మనస్సు. ఇది ఏం చేస్తుంది? ఇప్పుడు మన హృదయం అనేటువంటి ఆ స్థానాన్ని పరిపాలిస్తుంది. ఇంకా మనస్సులో ఏమీ వెళ్ళటానికి వీల్లేదు. మనస్సును బంధించేసింది. ఈ హృదయం అనే స్థానాన్ని అది పట్టుకుంది.
ఎవరిని లోపల ప్రవేశించనీయకుండా చేస్తున్నది. ఏమంటే అటువంటిది అనమాట. చక్షుర్ముఖ్య దశేంద్రియాత్మక లసద్గ్రీవం హి అసత్రావయత్. పోనీ ఉంటే ఉంది, మాట్లాడకుండా ఊరుకుండా మరి బతికిపోతాం కదా. అలాగా నోరు విప్పదీస్తుంది, విప్పిన దగ్గర నుంచి అవాకులు చవాకులు వాగెడిట్ చేస్తుంది. ఇది మనస్సు యొక్క లక్షణం. అది ఈ మనస్సు సరైంది కాదు. మనని తాను కుదురుగా ఉండదు, మనని కుదురుగా ఉండని బతకనివ్వదు అనమాట. అటువంటి మనస్సు అనేటువంటి రావణాసురుణ్ణి వాడిని గుర్తించి సంహరించినటువంటి వాడు శ్రీరామచంద్రుడు అన్నమాట అండి. అందువల్ల వీళ్ళకి మాత్రం ఈ నలుగురికే ఇందులో ప్రవేశించడానికి వీలవుతుందట. అప్పుడు ఏం చేయాలి? మరి లంకలోకి వెళ్ళాలి, తప్పదు. ఎక్కడుందో వెతకాలి. ఈ రూపంతో పెడతామా? వెళితే వెంటనే మీద పడతారు. ఈ భయంకరమైన సముద్ర లంఘనము చేసినటువంటి శరీరం ఉంది కదా, ఆ విస్తారమైన శరీరంతో కనుక లంకలోకి వెళ్ళినట్టయితే ఇప్పుడే రేపటి నుంచే వారితో యుద్ధం చేయవలసి వస్తుంది. అందువల్ల ఈ వేషం నాకు పనికిరాదు. మరేం చేయాలి? అనేన రూపేణ మయా నశక్య రక్షసాం పురీ ప్రవేష్టం రాక్షసై గుప్త క్రూరై బలసమన్వితై ఉగ్రౌజసో మహావీర్యా బలవంతశ్చ రాక్షసా వంచనీయా మయా సర్వే జానకీం పరిమార్గత. నా కోటే మార్గము. వాళ్ళని వంచన చేయాలి, నేను వెళ్ళాలి, కానీ వెళ్ళినట్టుగా ఎవరికి తెలియకూడదు. అంత గూఢంగా వెళ్ళాలి. వాళ్ళని ఎలాగైనా వంచి నేను లంకలోకి వెళ్ళి సీతాదేవి యొక్క అనుపానులు తెలుసుకునవలసి ఉంటుంది అని లక్ష్యాలక్ష్యేణ రూపేణ. ఎలా వెళ్ళండి? కొంత కనిపించి కొంత కనిపించకుండా ఉండేటువంటి రూపంతో వెళ్ళాడు. ఎలా పురుషదంశక మాత్రస్థానం. పురుషదంశక చిన్ని పిల్లిలాగా వెళ్ళేట. ఎందుకు పిల్లిలాగా వెళ్ళటం అంటే ఇంకోటి పిల్లి గెచ్చేస్తుంది. పిల్లైనా మొన్ననే మాకు తెలుసు, మా ఇంటి దగ్గర 3-4 పిల్లులు ఉన్నాయి. వాడు ఎవడో పట్టుకోవటానికి వెళ్తే వీల్లేదన్నాను. ఓ చిన్న పిల్ల అది డిమాండ్ చేస్తుండే, పెట్టు అంటుంది అన్నమాట. 10 అయ్యేటప్పుడు సిద్ధం. నేను ఇంకా 10:30కి వస్తాను, అది 10ంటికి వచ్చి కూర్చుంటుంది. వాడికి లాఘవం ఎక్కువగా ఉంటుంది. పిల్లలకి లాఘవం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల పురుషదంశక మాత్రస్థానం. ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలను, అనాయాసముగా వెళ్ళగలను. అందువల్ల నేను చిన్న పిల్లలాగా వెళ్ళిపోతానని పాపం వెళ్ళాట. రాత్రి సమయంలో వెళ్ళినట్టయితే వాడు నిశాచరులైనా రాత్రిపూట తిరుగుతూ ఉండరుగా. వారు తిని తాగి పడుకుంటారు కదా. వాళ్ళు రాక్షసులే, నిశాచరులే, రాత్రి సమయంలో సంచరించగలిగిన సామర్థ్యం కలవారే. అలాగని మాకు సామర్థ్యం ఉంది కదా అని కొంపలు వదిలేసి రాత్రిపూట తిరిగే లక్షణం వాళ్ళకి ఉండదు. వాళ్ళు కూడా భవనాల్లో హాయిగా ఉంటారు, వాళ్ళు నిద్రపోతుంటారు. ఈ సమయంలో ఎవరు వస్తారు లేని వాళ్ళు ఉంటారు, నిర్భరంగా ఉంటారు. కనుక ఇప్పుడు మనం ప్రవేశించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనుకున్నాడు. అనుకుని ఆయన నెమ్మదిగా బయలుదేరట. ప్రవేశం ప్రాప్తకాలం మీ కృత్యం సాధయితుం మహత్ అని ఆంజనేయుడు అద్భుతమైన. ఇక్కడ ఈ మాటలు చెప్పి నేను విరమిస్తా ఇవాళకి. రేపు నందోరాజా భవిష్యతి, రేపు సంగతి రేపే చూసుకుందాం మనం, ఎలా ఉంటే అలాగా. ఈ మాటలు మనం వినాలి. ఎవరినైనా నమ్మి మనం దూతగా పంపించినట్టయితే ఆయన ఎటువంటి వాడయి ఉండాలి. ఎవరికన్నా నమ్మకంతో పంపిస్తాం. అయ్యా ఈ ఉత్తరం పట్టుకెళ్ళి జాగ్రత్తగా ఇవ్వయ్యా అని అంటే పట్టుకెళ్ళి ఇవ్వకుండానో ఈ ఉత్తరాన్ని మార్చేసో ఇంకోటి ఏదో ఇచ్చో ఇటువంటి చేసుకొచ్చేవాడు వాడు దూతగాడు. దూత అయినటువంటి వాడు ఇటువంటి వాడు చెబుతున్నాడు ఆయన. ఎలా ఉండాలండి? నవినశ్యేత్ కథం కార్యం రామస్య విదిత ఆత్మన. ఆంజనేయ స్వామి వారి యొక్క గొప్పతనం ఇదే కదా మనం చెప్పుకుంటున్నాం. చెప్పుకోవద్దు మరి. ఆంజనేయ స్వామి వారి యొక్క గొప్పతనం ఏమిటి చెబుతున్నారు. ఏమండి? నవినశ్యేత్ కథం కార్యం రామస్య విదిత ఆత్మన. విదితమైన ఆత్మ గలవాడు, తెలియబడిన స్వరూపం గలవాడు, మంచి రుజుబుద్ధి గలవాడు. ఆయన స్వరూపం తెలుసును. విదితా ఆత్మాన ఏన సహ. ఆత్మల యొక్క స్వరూపాన్ని అలా చూస్తే చాలు లెక్క పెట్టేస్తాడు. విదితాత్మన అంటే ఆత్మల యొక్క స్వరూపాన్ని, అంటే జీవుల యొక్క స్వరూపాన్ని, ఎదురుగా ఉండేవాడి యొక్క మనస్తత్వాన్ని, వాడి చేష్టాలను బేరీజ్ వేయగలిగినటువంటి సామర్థ్యం కలవాడు. అటువంటి వాడు మహానుభావుడు. విదితాత్మన, ఆతత్వం ఎరిగినటువంటి వాడు గొప్ప ఫిలాసఫర్ అనమాట అండి. అనేక అర్థాలు మనం చెప్పాలి. సంస్కృతం కదండి, ఇట్లా అయితే ఇటు వస్తుంది, అట్లా అయితే అటు వస్తుంది అనమాట అండి. అందువల్ల రామస్య విదితాత్మన. ఏమండి? ఏకశ్చ పశ్చేయం. నేను ఒంటరిగా చూడాలి. ఎవరిని చూడాలి? ఏకాం, ఒంటరిగా ఉన్నటువంటి స్త్రీని, ఆమెను చూడాలి.
ఏక అంటే అసహాయురాలు అని కూడా అర్థం అనమాట. అటువంటి ఆవిడ్ని ఏకశ్చ పశ్చేయం రహితే జనకాత్మజ, ఎవరూ లేనిటువంటి సందర్భం చూచి ఏకాంతంగా ఉండేటువంటి సందర్భంలో ఆవిడ ఒక్కదాన్ని నేనే వెళ్ళి ఆవిడతోటి మాట్లాడాలి. మరి అదేగా చేశాడు, చెట్టు మీద కూర్చున్నాడు, ఎప్పుడు సమయం వస్తుందా అని. అందరూ వచ్చారు మాట్లాడారు, వెళ్ళిపోయారు. వెళితే నెమ్మదిగా కిందకి దిగాడు. దిగొచ్చి దశరథో రామ ధర్మాత్మాన్ని ప్రారంభించి ఎలా మాట్లాడాలో తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడికి వచ్చాడండి. ఎంత అద్భుతమైన ఆంజనేయ స్వామి గొప్పతనం అంటే ఏం చెప్పాలి, వచ్చింది మనవాడు రాస్తుంటారు. సరే సంప్రదాయం శ్రీమతి రామానుజన్మ ఓ నమో వెంకటేశ శ్రీమతి నారాయణ ఇవి సగం రాసేసిన తర్వాత ఇంటికి వాళ్ళు బతుకున్నారో లేదో మనకి ఇంతవరకు వార్త ఏమి ఉండదు. ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఆతుత పడుతుంటాం. ఇంతకీ ఏమైంది, ఈ ఉత్తరం వచ్చిందంటే భయం, ఏదో ఉత్తరం వచ్చింది, ఏమొచ్చిందో చూడొచ్చో చూడకూడదు అని శంకలు వస్తాయి అన్నమాట మనకి. అంతే కదండి. కారు మీద రాసి బారేస్తారు, వాళ్ళకి రాసి బారేయటం నిమిషాల మీద అవుతుంది. ఆ తర్వాత మనం బుర్ర బిక్కోవాల్సి వస్తుంది కొన్ని ఉత్తరాలు చూస్తే. మా వాళ్ళు కొందరు ఉండేవాళ్ళు అండి, వాళ్ళు కావాలని ఏం చేసేవాళ్ళు, అక్కడ వాళ్ళ ఇంట పెళ్లి జరుగుతుంది, ఉపనయనం వేసారా ఒక కార్డు అని వేసేసేవాడు. ఎందువల్ల వీళ్ళు తామర తంపరలాగా ఎవడు చూసినా ఆ కొంపే ఆ ఇంటి పేరు వాళ్ళే. అందుకని వీళ్ళ రోగం వదల్చాలంటే ఏం చేయాలి, కట్ చేసి పరిచేయండి. మీకు మాకు సంబంధం లేదు అని తీసుకెళ్ళి ఒక కొండ అది కొండ బదలు కొట్టడం, ఘట భేదనం అంటారు దాన్ని. ఏం చేయాలి, ఒక కొండ పట్టుకెళ్ళి కొట్టి అయిపోయింది నీకు నాకు, ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ నో రిలేషన్ బిట్వీన్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ మై సెల్ఫ్ అని చెప్పేస్తే ఇంకా మనకేమీ అంటాం. ఇలా చేస్తారు కొన్ని. ఎందువల్ల ఎప్పుడు ఏ వార్త చెప్పాలో ఎప్పుడు ఎలా చెప్పాలో తెలియదు. ఆంజనేయ స్వామిని చూసి నేర్చుకోవాలి. వచ్చాడు దృష్టా సీత అంటే వచ్చిన వెంటనే చెప్పిన మాట ఏమిటి, ఇంత దూకు వచ్చాను, ఇలా వెళ్ళాను, ఆ మైనా కూడా వచ్చాడు, ఇంకొంత ఉసరసు వచ్చింది, ఏదో సింహికి వచ్చింది, లంకిని కూడా వచ్చింది, అది ఇలా అన్నది, నేను ఇలా చెప్పాను, అలా దూరాను, అవి కనిపించాయి, ఈ లోపుగా ఈయన పడిపోతాడు ఈయన కింద. రాముల వారికి అంత సహనం లేదు, సీతాదేవి యొక్క వార్త కోసం తహతహలాడిపోతున్నాడు ఈయన. అందుకని ఏం చేయాలి, వెళ్ళినాడు దృష్టా సీత. ఇంకా ఆ తర్వాత రెండో మాట ఆయన వినపడలేదు. ఈయన పాపం చాలా చెప్పాడు చేట భారతం, ఇంత చెప్పినా రాముడికి ఆ తర్వాత మాట వినే స్థితి లేదు. దృష్టా సీత అలా అయిపోయాడు అనమాట. అది అందువల్ల ఏం చెప్పాలి, ఎలా చెప్పాలి, ఎంత చెప్పాలి, ఇది ఎరిగినటువంటి వాడు ఆయన, మహానుభావుడు. అందుకని ఆయన భూతార్థాశ్చ విపద్యంతే దేశకాల విరోధితా, దేశ విరుద్ధంగా కాల విరుద్ధంగా కనుక మనం చేస్తే పనులన్నీ పాడైపోతాయి. విక్లవం దూతమాసాధ్య, పనికి మాలినవాడు, చేతగానివాడు అటువంటి దూతను కనుక పట్టుకున్నట్టయితే తమః సూర్యోదయ యథా, సూర్య సమయంలో ఏ విధంగా అయితే చీకటి, ఏమండి ఉదయ సమయంలో తమస్సు చీకటి ఉంటుంది కదండి, సూర్యుడు వచ్చిన తర్వాత పోతుంది. అంతకుముందు తమస్సు సూర్యుడిని కూడా అంటుపెట్టుకునే ఉంటుంది. సంధ్యాకాలంలో సూర్యుడిని ఇంకా ఉదయించాడు, కానీ ఏది ఉంటుంది, కనపడుతుంది కదా మనకి, చీకటిగానే ఉంటుంది. సూర్యుడు ఉదయించిన తర్వాత ఈ చీకటి నెమ్మదిగా క్రమక్రమంగా తొలగిపోతుంది. అందువల్ల అర్ధానర్ధాంతరే ఎప్పుడు ఈ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఒక ప్రయోజనం ఒక కష్టము, ఈ రెంటి మధ్యలో ఒక నిర్ణయం చేయకూడదు. ఆ నిర్ణయం కనుక అలా చేసినట్టయితే ఒక ప్రయోజనం ఉన్నది, ఒక నష్టం ఉన్నది. ఈ రెంటి నడుమ కనుక మనం ఏదైనా ఒక నిశ్చయం చేస్తే ఒకప్పుడు ప్రయోజనాన్ని బదులు నష్టం కలిగే అవకాశం ఉన్నది. అందువల్ల అటువైపు ప్రయోజనము అండ్ 1,00,000 రూపాయలు వస్తాయండి, కానీ దెర్ ఈజ్ ఎవరీ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ లూజింగ్ 10 lakhs. 1,00,000 వస్తుంది, కానీ ఈ పని చేస్తే సమ్టైమ్స్ ఇట్ మే ఆల్సో హ్యాపెన్, 10 లక్షలు పోయే అవకాశం. అటువంటి ఆ పని చేస్తాం మనం, ఏమండి బుద్ధిమంతుడు ఎవరు చేయడు. ఒక పక్క అర్థము, రెండో పక్క అనర్థము ఉంటే మధ్యలో నిర్ణయం చేసి ఎవడు కూడా ప్రవర్తించకూడదు. అందువల్ల నిశ్చయముగా ప్రయోజనం ఉంటుంది అనుకుంటే చేయాలి తప్ప అనర్థము కూడా ఉన్నదని మనకు తెలిసినప్పుడు బుద్ధిమంతుడైన వాడు చేయకూడదు. అందువల్ల నేను చెయ్యను. అందువల్ల అర్ధార్థాంతరే బుద్ధి నిశ్చిత వినశోభతే ఘాతయంతి హి కార్యాణి దూతా పండితమానిన. దూతలు ఎప్పుడు కూడా మేము మహాపండితులు అనుకోకూడదు, మాకేమీ తెలియదు, అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే కానీ ఏమిటో పరిస్థితి తెలియదు అన్నట్టే ఉండాలి తప్ప,
అండ్ ఉత్తరం యొక్క కార్యక్రమం ఏంటండి, ఇచ్చే అచ్చే పెడుతుంది, ఇచ్చే అచ్చే చెప్పేస్తుంది, అంతకంటే ఏం చెప్పదు. ఉత్తరం ఏమీ కల్పించదు. మనం ఏం కన్వే చేయదలుచుకున్నామో ఆ అక్షరములను మాత్రమే ఉత్తరం కన్వే చేస్తుంది. దూత కూడా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన వాడు ఏది చెప్పాలో అదే చెప్పాలి తప్ప ఇష్టం వచ్చినట్టుగా స్వాతంత్ర్యాన్ని వహించకూడదు. అందువల్ల లంఘన వినశ్యేత్ కథం కార్యం లంఘనంచ సముద్రశ్చ కథన్ను నవృధా భవేత్. ఇంత కష్టపడి సముద్రం దాటా, లంకలో ప్రవేశించా, ఇది వ్యర్థం కాకుండా చేయాలి. అంతేకాదు మయి దృష్టేతు రక్షోభి రామస్య విదితాత్మన భవేద్ వ్యర్థమిదం కార్యం రావణ అనర్థమిచ్చత. రావణాసురునికి అనర్థం కలగాలని కోరుతున్న శ్రీరామచంద్రుని యొక్క కృత్యము నేను వాళ్ళ కంటబడ్డానంటే ఉత్తర క్షణంలో పాడైపోతుంది. నన్ను చూశారంటే ఇంకా రాముడి పని అవదు, కార్యం జరగదు. అందువల్ల నహి శక్యం క్వచిత్ స్థాతం అవిజ్ఞాతేన రాక్షసై. వాడు రాక్షసులు, అబ్బో రాక్షసు ముండా కొడుకు అంటుంటాను, తెలుగు సామెత కూడా ఉంది. అమ్మో వాడు రాక్షసుడు ఏంటి అంటారు. అంటే వాళ్ళు 1000 కళ్ళతోటి చూస్తుంటారు ఎవరెవరు ఎక్కడ వస్తున్నారు. అందులో రావణాసుడికి భక్తులు కదా, అందువల్ల వాడు బ్రహ్మాండమైన బురుదులు ఎక్కడ పక్కడ దుర్బీణలు పెట్టి చూస్తున్నారు అన్నటువంటి సాఫిస్టికేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్ వాడి దగ్గర ఉండి ఉండొచ్చు. అందువల్ల నహి శక్యం క్వచిత్ స్థాతం అవిజ్ఞాతేన రాక్షసై అపి రాక్షస రూపేణ కిముత అన్యేన కేనచిత్. ఆఖరికి రాక్షస వేషం వేసుకున్నా వాళ్ళు మనని కనిపెట్టేస్తారు. ఇంకా వేరే వేషం వేసుకుంటే మనని గుర్తించడం పెద్ద కష్టమే ఉంది. అందువల్ల వాయురప్యత్తనాజ్ఞాతశ్చర్యేదిమతిర్మమ. గాలిగారు కూడా రావణాసుడి గారి పర్మిషన్ లేకుండా, ఆయన తెలియకుండా ఇక్కడ వీస్తాడంటానికి అవకాశం లేదండి. ఇది వర్ణించారు కవులు, ఈ మాట పుచ్చుకున్నారు కవులు, మహాతిరుగల వాళ్ళండి. అగ్ని గారు అడుగుతారట, ఏమయ్యా ఈ ఇంటెన్సిటీ సరిపోతుందా, ఇంకొంచెం పెరగమంటావా, లేకపోతే కొంచెం తగ్గించుకోమంటావా అంటే చాలు అంటట. అంటే అప్పుడు అగ్ని గారు అంత వేడి కలిగి ఆయన పనిచేస్తుంటట. వాయుగారు ఈత వచ్చునా, ఏం స్వామి ఇంకొంచెం ఈతమంటారా అంటే వద్దు తగ్గించుకో అంటే తగ్గిపోవలసిందే. అంటే భూతములు కూడా వాడు చెప్పినట్టుగా వినవలసిన స్థితిలో అది ఉన్నది అనమాట. అందువల్ల ఇహాహం యది తిష్టామి స్వేన రూపేణ సంవృత వినాశం ఉపనాశ్యామి భర్తురర్థి. అందువల్ల నేను నా రూపంలో ఇక్కడ ఉండను. ఏం చేస్తానంటే తదహం స్వేన రూపేణ రజన్యాం హస్తతాంగత లంకాం అభిపతిష్యామి రాఘవస్య అర్ధసిద్ధయే. చిన్న రూపం ధరించి నెమ్మదిగా లంకాం అభిపతిష్యామి, అక్కడికి వెళ్ళి పడతా. సంస్కృతం అనమాట. వచ్చి పడ్డాడు నెత్తి మీదకి అన్నట్టుగా అనమాట. ఒకసారి తెలుగుకి ఈ యూసేజ్ సంస్కృతంలోంచే వచ్చింది. అభిపతామి, వెళ్ళి అక్కడ పడతా ఎలా ఒకలా ఎవరికి తెలియకుండా. రావణస్య పురీం రాత్రౌ ప్రవిశ్య సుదురాసదాం విచిన్వన్ భవనం సర్వం ద్రక్ష్యామి జనకాత్మజాం. ఇది ఆఖరికి ద్రక్ష్యామి జనకాత్మజాం. నిశ్చయం ఉండాలి. దూతగా వెళ్ళేవాడికి ఏమోనండి అయితే అవ్వచ్చు, కాకపోతే కావచ్చు, వారు అదృష్టం అయితే అవుతుంది అనకూడదు. అలా అనేవాడు దూతగా పనికిరాడు. తప్పకుండా వెతుకుతా, తప్పకుండా ఆవిడ యొక్క ఆనుపానుడు తెలుసుకుని తీరతాను అనే ఒక అధ్యవసాయం కావాలి. అలా అధ్యవసాయంతో మహానుభావుడు బయలుదేరేట లోపలికి వెళ్ళాడు. ఒక్కొక్క చోటకి వెతుకుతాడు. ఆ వెతికేటువంటి ఇత సంచంచి హనుమాన్ సూర్య అస్తమయం కపి ఆచచక్షే ఆచకాంక్షే తదా వీరో వైదేహ్యాదర్శనోత్సుక అచించాద్భుతాకారాం దృష్ట్వా లంకాం మహాకపి ఆసీద్ విషణ్ణో హృష్టశ్చ వైదేహ్యా దర్శనోత్సుక. ఒక్కసారి లంక దూచేటప్పటికల్లా ఇంకా ఈ లంకను చూచేటప్పటికల్లా ఒకసారి విషాదాన్ని పొందాడు. ఇటువంటి లంకలో ఎక్కడ విత్తుతాను ఆ భవనాలు, వాటి మధ్యలో సీతాదేవి యొక్క జాడను వెతకలేనన్నట్ట. సరే అక్కడి నుంచి చంద్రుడు కూడా ఆయనకి సాత్యమ్యం ఇస్తున్నట్టుగా వెన్నెల చక్కగా ప్రసరింపజేశాడు. ఆ వెన్నెలలో నెమ్మదిగా వెతకడానికి ప్రయత్నం ప్రారంభించాడు. చేసి ఉన్నాడు. Jai Srimanarayana. Thank you very much, Swami, for that Sri Bhashyam, for that Bhashyam. Now we will start with the proceedings of Sri Rama Puja. I humbly request His Holiness Sri Chinna Jeeyar Swamiji to distribute the pratimas, the coins that will be used. Please do not touch Swamiji and accept it in your vastram. One coin per family. One coin per family. Please accept the coins in your vastram. Swamiji will be walking in between the lines. So just
hold out your vastram and accept the coins. Please do not touch Swamiji. Jai Srimanarayan. What time is it now? Babu? Time and change. Time and change. While you're all receiving the pratimas, I will quickly update you all about tomorrow's karikramam. Tomorrow morning at 8:30, we will have the Tirtha Goshti. First, the Sankshepa Ramayanam and Tirtha Goshti will happen right here at the temple. And then tomorrow morning also after the Tirtha Goshti, there will be Samashrayanams for those who have registered. And then in the evening at 6:30, there will be the cultural event. Tomorrow there's a highlight, the Bhagavad Gita Avadhanam. You'll get to see the prowess of these kids from Pragnya who will demonstrate their Bhagavad Gita Avadhanam. And then there will be pravachan after that. Jai Srimanarayan. As you're all aware, we are inviting the statue of Union, the Abhaya Hanuman, 90 feet tall, very soon. And we have all been given this divine opportunity to be part of history in the making. And we want all of you to be able to take part and do your bit so you don't lose out on an opportunity like this. There will be pledge cards that will be passed around. So open your hearts and don't miss out on this divine opportunity. Jai Srimanarayan. जय श्रीमन नारायण। प्रिय भगत बंधो, as a part of our evening program today, we are going to have Sri Sita Rama Archana. Right? We're going to do that. Archana may not be new to you all because you may be doing every day in your homes, right? So what is the new thing here for us? Doing collectively is what we're doing here. So we are, when chanting alone, yes, we get the result of that chanting. Imagine one. And if two people chant, it is 1 plus 1. And if 5 people chant, what happens?
it becomes 5 into 5. You understand? The power of that puja or chanting is multiplied. And if 100 people chant, it is 100 into 100. You know how? How does it become 100 into 100? I'll tell you. I'm chanting, right? And 99 people are listening to that. And other person chanting, I am also listening along with all others. Then one name, if chanted collectively, how much power it generates. One name, if we chant, 100 people together, 100 times. So 100 people together chanting, it's not just 100. It's 100 into 100. That's how collective chanting will enhance the power of that mantra or chanting or stotra. Anything that you collectively chant, it will be always multiplied. You're also listening with your ears, right? So that became one. You chant and you listen, one. And then others will listen. That is another one. As many people we be together and chant, the power of that activity is always multiplied. Here, we are all together sitting and doing this so that Hanuman will be pleased. Hanuman is not pleased when you sit down and say, hey Maruta, hey Maruta, hey Maruta. So he's happy, but he'll be really happy when you chant the name of Rama. Yatra yatra Raghunatha Kirtanam Tatra Tatra Kritamastakanjalim Bashpavarim Paripurna Lochanam Marutim. So whenever we chant the divine name of Rama, there Hanuman will be present and he is very much pleased with us. Now, we are in the mission of Hanuman, isn't it? What Hanuman? Sundara Setu Hanuman. What is the Hanuman? Sundara Setu, the statue of union. That is what we are doing now. So, the Hanuman we want with us, always taking care of us, giving us energy when we chant the divine name of Lord Sri Ramachandra. So that's what we are going to do now. And every day, what we do now is not just to do it now and just forget, isn't it? It is for us to practice every day. How long are you able to practice every day? Usually you spend some time to do some kind of meditation back home, right? Meditation or japam or puja or prayers, whatever they may be. How much time you are able to provide? Every day. Seriously. 1 hour. My friend said 1 hour. What about you guys? 10, 15 minutes. So generous he is. Yes, he's able to spare 10, 15 minutes. So great. And what about others? One hour. Great. How much time God gave to us in a day? 24 hours he gave. How much a fees he is collecting from us? Free. Just free.
He gave you 24 hours and you are just looking front and forth to give him 1 hour. And somebody says 15 minutes, out of great generosity, for the sake of God. So fine, so nice it is. Isn't it? Okay. I have another question. How much time you will be able to spare to just breathe? Huh? 24 hours. My goodness. Take 15 minutes. Take 1 hour. Or if you want, take some ex gratia. Take 5 hours. Is it okay? No? Why? Die. My God. What does it mean by die? Vedas declared the soul will never die. Isn't it? Na jayate mriyate va kadachit nayam bhutva bhavita va na bhuya ajaha nityaha sasvataha puranaha na hanyate hanyamane sarire. Very clearly Lord Krishna also said in Bhagavad Gita's 2nd chapter. Soul will never die. You are the soul, isn't it? Are you soul or the body? Sure? And body is yours. Yes? You are the soul. That's great thing. So soul will never die. Soul is ajaha, nityaha, sasvataha. Right? It is eternal. So then why you worry? What does it mean by death? You do anything, body is not going to be like that. It keep on changing, right? You can't stop that change either. Yesterday you were this much, today you grow this big, and tomorrow again you grow something like that, and then after that, the body will go anyway. What does it mean by death? Body will be separated from the soul, isn't it? Death means getting separated from the body. That's what we call death. Yes or no? Yeah. This is not a Swami's Upanyasam. This is a class. Right? Now, if one body goes, another body comes automatic. Jatasya hi dhruvo mrityuhu dhruvam janma mrutasya cha. You will be getting another body, then what is the wrong? If you don't breathe, this body will go, new body will come. Then why you are worried? Okay. If you do not breathe, it's only the body will be going. But if you do not meditate on God, the soul will die. Soul will die. What is more important? Is the soul important or the body important? Sure? How much time you are able to give for soul? At the max, 15 minutes to 1 hour. Somewhere you want to play in between. That too once in a week. Huh? Daily nahi. Kabhi kabhi. Hafte mein kabhi ek baar, do baar. You want to breathe for the sake of body. You are ready to lose the soul, isn't it? Now tell me,
how much time are you able to give for your sake, for the sake of soul? How long do you want to live? At least first tell me, make it very clear. In a day, how much time you want to live? 24 hours. No discount. No discount at all. But still you don't want to meditate upon. Is there any connectivity? You want to live, but you don't want to take care of the soul. You want to take care of the soul only for 15 minutes or 1 hour. How come that you are saying like, I want to live for 24 hours? Is matching with that. Does it match? No. Swamiji, we are not sannyasis like you. We have our own families. We have our own jobs. How can we spare 24 hours? Do you think sannyasis are spending 24 hours? Should I give you some clue so that you can spare 24 hours? How many of you are ready for that? What is the fees? In America, nothing is free. What would be the fees from you? Be ready for Sundara Setu's arrival. Isn't it? How many of you are ready to give that fees? Keeping yourself ready for Sundar Setu's arrival. How many of you are ready for him? For Hanuman to come here? Seriously? Sure? And should I reveal you some clue? Okay. Do you have a habit of taking snanam every day, taking bath every day? How many of you? Why do you take bath? To clean your body. Otherwise, what happens? It looks ugly, right? Don't do that. Don't do that. How many of you have the habit of eating food? Huh? Really? So what happens if you do not eat? Swamiji, it's already 9 o'clock. Already you are searching for kitchen. When is that? What happens if you do not eat? Starving, right? Don't eat because you starve. We thought Swamiji will speak something good. What Swamiji is telling to save the water, Swamiji is saying to stop snanam, to stop bath, and to save food because the India is not sending rice. No. Now let me make it very clear. What is the place of God? Where does God stay? Everywhere. That is one place. What is the other place? In you. Right? Okay. Now, if God is in you, how many of you believe in that God is in you?
Okay, that's cruel. So, if God is in you, God is there in that dais, right? How do you call it? How do you call the whole structure? A temple. If God is in this, what is the name of this? What does it become? A temple. A temple. You are a temple. But you are a greater temple. Why? Because this temple moves. That temple doesn't move. So this is a mobile temple. Yes or no? You are a mobile temple. Don't underestimate you. You are so great. You are a mobile temple. When it is a mobile temple, you need to take care of this temple, right? Because you want to keep the temple clean, then offer water, shower. Don't take shower because you want to appear clean, but take shower because you have to keep the temple always clean. Understand what I said? Don't eat because you starve. Because God is there. You need to take care of Him. You need to feed Him. As a pregnant lady, she doesn't eat because she is hungry. She wants to take care of the baby inside. And thus she feeds the baby inside. And if God is there in you, then for whose sake you are sending something into this body? At least for whose sake you need to send? For the sake of God. Then send something inside. Because God is there. Brush the mouth, not because it should be clean. Brush the mouth because this is entry point of God. You should always keep it decorated. Understand? To keep it decorated, yes, you can just clean the teeth. If necessary, you can paint it. You can do anything if you understand that this is the entry point of God. You can do it. Swamiji, can we do some job? Yes, because He's there. And this body belongs to whom? Who is the one running this machine? Is it you? Even you sleep, but the machine is functioning. But you don't know how does it function. Still it is functioning. It's not your effort. It is the indweller's impact. He makes it function. He makes it run. And hence the breathing is going on. The blood circulation is going on. Heartbeat is going on. And that's what it is. And He gives the energy. You have no right to waste that energy. Use it to study, to work, to do any kind of activity. It is His tool, and He is inside. And He is making you an instrument to work through this
temple start working. Swamiji, when I work in the office, then I get a paycheck. Should I take it? Should you take it or not? You should take it anyway. And whose is that? To whom does it belong? God. So on whose name it should be deposited? God. He is inside, he is giving energy, and then he is making it function, and then something comes to you, and then to whom that it should belong? Be sincere. To whom? Then on whose name it should be deposited? Don't do deposit on the name of God. You will be in trouble. God kept you as caretaker here. You are the guardian. If a minor has something in his hand, on whose name it will be maintained? On the name of guardian. So you are the guardian here. And he keeps himself as a minor. And he is under your control. He kept the body under your control. And so you can deposit it on your name. You can put your John Hancock on that. Understand? Swamiji, can we purchase a home? Yeah, because you need to have him in a place, and for him you can purchase a home. But on whose name? Exactly. On the name of the guardian. Because you are the guardian, and you can have the home on your name. Because you have to pay the loan. You won't pay the loan. Swamiji, can we sleep? Yeah. When the temple functions for a certain time, after that and they close the curtain and then they put him in sleep, right? So also you do. Have nice bed, nice pillows and stuff, and then keep the temple closed and then cover it. Now, your eating food is for whose sake? Are you sleeping for whose sake? You are working for whose sake? Your studies for whose sake? And you are breathing for whose sake? Tell me how much time you can dedicate for the sake of God in a day. All the 24 hours. How beautiful it is if we practice. You are struggling to squeeze 15 minutes of time for God, you said. Is it right now? And our another friend said 1 hour at the most. Is it just 1 hour? How much time you can give to God, tell me now. How many of you can do that? But how long this thought will be there with you? That is the big challenge. Till you stand from the puja. And then we wave the cloths. And everything will be cleaned. How many of you are habit of using cell phones? Maybe it is a wrong question.
And each one has 2, 3 phones, I saw. Not one. They're not happy with one. Okay. You use the cell phone, it's a really nice thing. But how long can you use that phone once? For X amount of hours. What happens later? Battery goes down. Then what you should do? Where? At a charge point. Maybe sometimes it's in your hand. Maybe sometimes it's on the wall. Somewhere you have to plug in and see that it is charged. Or sometimes the charging point may not be plugged in. At least you have to keep it on that so that it gets charged. Such a type of things also there, right? You need not charge, just you keep it on that. Automatically it gets charged. At least you need a point, a charging point where you have to keep it and see that it is recharged. How long do you recharge it? It depends. It depends. In olden days, if you want to use it for a half an hour, you are forced to charge it for 4 hours. Then you can use it for half an hour. Slowly the proportion changed. Now just plug it for 15 minutes, you can use it for 4 hours. Power increased. But you need to do that. You know Tesla car, right? How long should you charge it? Yeah, you have to charge it for 6 hours to run for 400 or 300 miles, probably. It seems somebody said very recently. That's how I know. But the time comes down. Now it takes 6 hours. But probably a time might come when just plug in for 15 minutes, you can run it for 300 miles. The speed will be increased. That is with that battery. The body is a nice battery, a very powerful battery. Now you got an idea. We told you how to use it, how to do the puja. What is puja? What is the prayer? Every moment of your life. Every moment of your life is his worship. Yes or no? And when every moment becomes his worship, and this is a battery, goes down now and then, but where should you recharge? That is that. The place where you do the aradhana, the puja, ritual, prayer, some kind of service, whatever just you call it, wherever you do, that is the charging point for this battery. Most of the people think doing some kind of prayer is favoring him. As if we don't do, he will cry. No. Doing some prayer or puja for you to recharge the battery. How long you recharge, that is up to you. You may recharge this for 5 minutes, for 1 minute, for half a second, or for 1 hour, 15 minutes, 2 hours. That's absolutely for you. But you think how long you have to recharge, that's okay. Keep doing. Doing puja
is not just for the sake of doing puja. Remember, it is the procedure of recharging your own battery. But after recharging, you start using it. Use it, when you are. See, morning just for 5 minutes you sit, recharge, and just keep going to your office, going to your college, to a school, and start working there. But whatever that you're doing there, it's nothing but His service. That's what you need to remember. This instrument is His, and He inside sitting, giving you energy, putting it for some work, and do it. You are a caretaker. You have no right to stop. You have no right to deviate. You should keep working with it. Karyam karma samachara. It should be done. Do it. But the recharging is also very, very important. That's what I mean to say. That's what you need to remember. For which, whatever the time that you need, take it. If 5 minutes is enough for your charging battery, do 5 minutes only. Not 1 hour is needed. No, 15 minutes is needed. Understand, my friend? Even 15 minutes also not needed. 5 minutes also not needed. Just you keep it there, gets recharged, and then you can start using. Do only that much. Just do namaskar. Good morning, sir. And keep going, finish. If you are able to charge it at that fast, wonderful, do it. Remember, this is not any favor to God. This is for recharging our own battery. Our own means our are the souls. Battery is your body and your manas, your mind. Charging point is that. But how do you plug in that is the procedure what you adopt. We do achamanam, we do just 1, 2, 3, 4. All these things are a procedure to plug in and start recharging. You understand? That is what we are trying to do here. Again, how much time you are able to give every day to God? Be on that word. Remember this constantly. And then start working. Okay? Fees is, don't forget. Let us start it now, the procedure of recharging the battery. Recharging this inner battery is only through the knowledge. It's not something physical action that makes anything to happen. It is with your knowledge, with your jnana, you have to do that. And lamp indicates that. So light up the lamp. Keep the lamp on your right side top and then light it up. The lamp must be on the right side of the plate or wherever just you sit. And you should be on the top side, facing you. The wicks, they should be facing you. You means between you and the lamp, you are going to have the deity. So actually the lamp faces the deity. But for easy understanding, I said, let it face you.
while you are lighting the lamp, light it up, keep the stick safe with you. Don't just simply throw it back. And in your plate, make an area. Keep the fruit outside. Keep the glasses outside. Keep the prasadam cup also outside. Keep the flowers on your left side. And the turmeric powder, the kunkuma, all these things also you keep on the left side. See, the right side is pretty much clear. And you have glasses with you. How many glasses are there with you? 3 glasses are there. And then let water be there in 2 glasses only. And keep 1 glass empty. Keep them outside right in front of you and fill them up. One glass of water you use for services. Once you offered a service, then you have to clean the spoon. With the same spoon, you are not supposed to offer the second service. So, another glass of water to clean the spoon. And when you offer some service with the water, and you have to offer that water, you have to drop that water in the empty glass, in the 3rd glass. So keep the 3rd empty and keep 1 with water, 2nd also with a little water. A little water is to clean the spoon. Offer 1 service, drop that in the empty container, clean it. Then take the 2nd service like that. Understood what I said? Did you get the point? Yes. And now, in your front side of the plate, clean the surface with just a little water. In your plate, take a little water and clean the surface, because there you are going to have your Rama. Also clean the surface, and when you are asking Rama to sit on the asana, the place, the seat must be smooth, right? And for which take a few petals of the flower and spread them on the ground. That becomes a surface, a seat for him to sit. A smooth surface. On that, keep the Rama's coin that's given to you. The coin which is given to you, keep on the surface. Now, you start, first of all, preparing yourself. To prepare yourself, you start with achamanam, right? And of course, you might have taken a bath before coming here, I suppose. If not in the evening, in the morning. Okay. But still, we take a mantric bath, right? Take a spoonful of water, hold them, don't take into the hand, hold in the spoon itself with your left hand. And then with your right thumb, using right thumb, touch the water and you need to sprinkle on you when I say.
when I say, right? And first you repeat after me. Apavitraha pavitro va sarva avasthangatopi va yasmaret pundarikaksham sabahya abhyantarasuchihi Om Pundarikaksha Pundarikaksha Pundarikakshaya Namaha. You sprinkle on you, that becomes a mantra snana. How do you call it? Mantra snana. That water you can drop into the empty glass. Always any service offered, completing that service, you need to drop that water into the empty glass, okay? And then clean it immediately in the second glass. And then keep the spoon in the first glass from where you can draw the fresh water. Okay. And now you have to do the achamanam. Doing achamanam is like this. You need to keep your hand in a posture. I've seen many people while taking the tirtham, they take the tirtham and they drink for like this, as if the hand won't go like this. Just you need to understand how to do. First you have to don't keep like this hand. Some people keep like this. No. You have to keep the thumb at the bottom of the middle finger. Then keep the index above the thumb. And then make it tight. You drop the water and it won't go out. Very simple. And then you have to drink it straight like this from the middle of the palm. Understand? From the middle of the palm, you have to drink, not from the side of the hand. Any water comes from this end, the energy of that water goes to rishis, not to you. Any water comes from here, like this, it goes to Pitru Devatas. Any water is dropped from the ends of the fingers, it is going to the Devatas. But anything going from the middle of the palm, that becomes Amrita, nectar. Understand? That becomes a nectar. When it is a nectar, let it be for us. So we drink water like this always while doing achamanam, right? That is called achamanam. But we use 3 mantras for that. And we take the water 3 times separately. Drop separately, drink separately. There are some clever guys. They take once and they do it 3 times, which is not right. But another, the brilliant people are there. They take 3 times and they drink once. They are pretty lazy guys to do it 3 times. Not right. You have to take separately, drink separately, for which wash your hand once. Wash your hand once with a little water and say, Achamya. Wash it. Right. Now take water. First time when you are drinking, Om Achyutaya Namaha. My God, I forgot saying that. Some people after drinking, they swipe on that head as if it is a tissue paper. Don't swipe.
no need. After drinking, to come back, it need not go like this. It need not take a U-turn like this. Simply just it can come down. It need not go up at all. Understand? So many people have such a kind of habit. Even when you take tirtham there in the temple, you just sprinkle, that's enough. If it is tirtham. But if it is achamanam you're doing here, you need not do that. Just drink enough. Okay? First time you did. Take second time. Om Anantaya Namaha. Drink it. Somehow, for some, it's going like this. Some shortcut. Not necessary. Drink it. And third time. Om Govindaya Namaha. Wash the hand. Now, this is temple what I said, right? Make it a temple with the process of your thought, for which you use the hand and the fingers. We chant each name, 12 names. There are 12 points in the body. You touch them, chanting a specific name. First, we start from here. Right side first. Next, left, right, left. My right is this. What is your right? Do it from there. Because when I show it, don't show like this. Om Kesavaya Namaha. Om Narayanaya Namaha. Om Madhavaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Om Vishnave Namaha. Om Madhusudanaya Namaha. Om Trivikramaya Namaha. Om Vamanaya Namaha. Om Sridharaya Namaha. Om Hrishikesaya Namaha. Om Padmanabhaya Namaha. Om Damodaraya Namaha. These are 12 key points of the body. We touch them, sanctify them with those specific names so that it starts getting generated. Right? Energy. They are energy points. We touched them. And now, whatever we think, whatever we do, both should go together. Impossible. Because when you do something to God, are you able to do really to fit the greatness of God while offering any service? No, He's so great, right? For Him to offer a seat, what a kind of seat you are supposed to offer, After all, we are human beings. And for us to sit, they made something on the floor, then a plank, then a cloth, then a chair, then an asana, and then there is something behind. For human beings. Then if it is for God, how much you have to do? Can we do that? So, you can do that with your thought. But physically, you have your own limitations. Whatever the way you are able to do with the best available stuff, do it. But with your thought, do what you are supposed to do. You expect to offer anything that is more
more valuable to him, isn't it? That you can create. What is the more valuable stuff in the world? Gold. Gold. So you can offer everything made of gold. How beautiful it would be. A gold seat, a gold plate, a gold pot, and a gold spoon, a gold plate. Everything so delicious and stuff like that. You can do that with your thought, not physically. Physically, you have something here. So do this with whatever is available, but in your heart, think you are doing with such a kind of things. At least with thought, if not physically possible. But the thought is the first one which becomes true later. For anything, isn't it? You have to first of all able to think high, then try to do high. But currently we can think high, but do whatever is available. And probably then he thinks, because he is so great, imagining so many good things, let us provide him. He may think so. Start from here. We mix up, we add both thought and deed, for which we add both the hands like this. Keep the left up, right facing down, and in a cross mood. See, the right side is up. Keep both of them on your right thigh. This is called a resolution posture. Sankalpa mudra. They call it Sankalpa mudra. In this, we say, this is what I am going to do. For which, of course, you have to talk about the place and time you are in. Not, in relation to the local city, but at the global level. At the global level. And the time when you are here, that also you have to say. There are different types of calculating the times, like, solar calendar is there, lunar calendar, Gregorian calendar is there. So many types of calendars are there. We take lunar calendar, and then we say that. But all that we speak in Sanskrit, that is very easy for them to understand. So we say the sankalpa like that. Come on. Then hold the sankalpa mudra first and just repeat after me. Sri Govinda, Govinda, Govinda. Sri Mahavishnoho Agneya Pravartamanasya Adya Brahmanaha Dvitiya Pararthe Sri Sveta Varaha Kalpe Vaivasvatamanvantare Kali Yuge Prathama Pade America Dvipe Houston Mahanagare Sugarland Kshetre Bhagavan Mandape Bhagavad Bhagavata Acharya Sannidhau. This is where we are doing this. And time. Asmin Vartamana Vyavaharika Chandramanena Prabhavadi Shashti Samvatsaranam
Madhye Sri Sobhakrit Nama Samvatsare Dakshinayane Varshartau Adhika Sravanamase Krishna Pakshe Trutiyayam Subhatidhau Dhanishta Nakshatre Sukravasare Subha Nakshatra Subha Yoga Subha Karana Evam Guna Visheshana Visishtayam Asyam Subhatidhau. This is the time at the global level. Why are we doing this? For his service. Bhagavad Bhagavata Acharya Kainkarya Rupena Sri Sita Rama Pujam Adya Karishye. Touch water with your right ring finger. This is called ring finger, last but one. Not the finger where you hold the ring. This is called ring finger. With this we touch. Imagine this is a kind of plug-in. We are plugging in. And now we start inviting the Lord. Because Lord is always in your heart. Right? You turn towards Him inside. That's what we call dhyana. And then you invite Him into the place where we are going to offer our prayers. Avahana, it is called, inviting. Right? And then you ask them to sit. Whom are you inviting? One is Rama, then Sita, and then Lakshmana, Bharata, Shatrughna, Hanuma, all the Vanaras, Vibhishana, all his Vibhishana's people, his subjects, and many devatas, so many humans. He is always with all his subjects. Invite them first of all here to your heart. From the heart, you invite them to the place where you are going to plug in. Here. Imagine it's a kind of charging. Understand? So from here, you invite there. But the way to invite is like this. From here, you invite like this. And again, after completing, you have to send them back. How do you send them back? Just reverse. See, doing anything related to God is, don't think it is just carrying the mountains. You need not become a Hercules. It's so easy if this is connected. Let us try to do that. Samasta parivaraya sarva divya mangala vigrahaya Srimate Narayanaya Namaha Dhyayami. Think their presence in your heart. Avahayami. From there, let them come to the pratima that is with you. Wherever that the deity is given to you, let them appear in the deity form
in front of you. Okay? After they come, you need to offer a seat for all of them to sit on. Ratna simhasanam samarpayami. You can take a small petal of the flower and then you can offer it there. But don't just offering the petal is important. When you take the petal, in that petal you see a beautiful gold chair studded with all sorts of gems that you offer. But there, when you offer that, it's not an ordinary stuff. What you create in the heart is having smoothness. Gold will have no smoothness, right? So the gold what you get in the world is very hard. But the gold what you create in the heart, smooth. There is no fragrance with the gold, but this gold is with the fragrance. There you want him to be seated. Okay? Come on. And you offering that flower, whatever the container, it's a container, whatever you offer there physically. In this you keep your thought process and then you offer it there. You ask them to sit in, right? And now you need to offer water so that they can wash their hands first. How do you do that? Take water with your left hand spoon and then take a small petal and see that water with that petal you take and find out his hands. There you have to offer just like you offer a Purna Kumbha. Arghyam samarpayami. Take water and then offer to his hand. You drop the water in the empty glass. Take again water and again a few petals. Wash his feet now. Padyam samarpayami. Washing their feet for all of them. Drop that water again in the empty container. And take water again and wash their face and mouth, etc. Achamaniyam samarpayami. Just drop them there, the flowers, water you can drop in that glass. Snanam samarpayami. Offer a nice shower to them. How do you offer that? Keep them in the hand, and with the other hand you can drop the water. Your hand becomes the tub. And there you can just offer them the snanam, offer them the bath. Drop that water in the empty glass. That you can do, physically you can do that. You can offer snanam to the coin that is given to you. Keep it in the hand and drop the water. And then drop those water after the snanam water in the empty glass. And don't put now. Wait, hold it for a moment in the hand. After offering the snanam to him, see that the snanam you can offer, the bath, clean. You have given with a tissue paper with you. Make it a towel and just pat him to dry. Plota vastram samarpayami. Patting him dry, you can do it with a tissue paper. After that, then again keep the pratima there in its original place. Vastra yugmam samarpayami.
offer them nice cloths, matching dresses. That you can do with a few petals. Take some few petals and then offer them there, like cloths. Urdhva pundran samarpayami. Take the red powder that's given to you, the kumkum, and then add a little water and put them on their face as a nice mark. Do you have agarbattis with you? So put the mark. Then yajñopavitam samarpayami. Then I think a few threads were given to you, it seems. Right? Just you offer one thread as his yajñopavitam. You can offer it just to him. Rest of the 2 threads are there, and they were given for you. One for the lady and the other one for gents. Ladies will have it to the left hand, and the gents will have to their right hand. And as a matter of fact, ladies are supposed to sit on the right side. For the man, lady should sit on the right side. Check which side they are for you. Then let them move to the other side. Now you check both the hands will be with the kankadams. Her hand, your hand will be side by side with the kankadams, you know. Not only now, any time, ladies should wear the kankadam to their left hand, and gents should wear to their right hand. That is the system. Okay. Now, Divyasri Chandanam Samarpayami. You have some sandal paste with you that you just soak that with water and then offer that to them. After that to the deities. Oh, you have yellow powder, it seems. Just add a little water and then apply that to them. Sarvabharana alankaran samarpayami. Then in your heart, you can offer all sorts of decorations to them. But now it is not possible for you to do all those things here. In your heart, you make all the decorations to them. Right? You can offer gold crowns and nice, what you call them? Love locks. And then you can offer nice necklaces and chains
and to the waist, what you call udyanams. And then you can offer something to the feet and something to the fingers and to the wrist, to the shoulders. Whatever type of jewelry you are able to offer to them, just all that you can offer in your heart. But when you are back home, remember, you can really do that in your home to the deities and make them more powerful and attractive so that you can recharge yourself at a faster rate. Okay. Do namaskaram now. See them in your heart. Are they looking good in your heart? Are they beautiful? Because you decorated them. And they are so happy because you did it with all love. That is what, see, they are not in dearth of any jewelry. But when you want to do something with your own hand, they are very much pleased. That is what they expect from you. See them and just surrender to them in your heart, chanting this prayer. Sri Raghavam Dasarathatmajam Aprameyam Sitapatim Raghukulanvaya Ratnadipam Ajanubahum Aravindadala Ayataksham Ramam Nisachara Vinasakaram Namami Santakaram Bhujagasayanam Padmanabham Suresam Vishwakaram Gagana Sadrusam Meghavarnam Subhangam Lakshmi Kantam Kamalanayanam Yogi Hritu Dhyana Gamyam Vande Vishnum Bhavabhayaharam Sarvalokaikanadham Samasta Parivaraya Sarva Divya Mangala Vigrahaya Srimate Narayanaya Namaha. Pushpai Pujayami. Look, this is the time, if you have time. How much time so far we spent in really in doing puja? How much time we did? Maybe 2-3 minutes. We say, you repeat, we instruct, you follow. It might have taken a little time. And if you once just got it and you start doing that, it won't take more than just a couple of minutes for what we did so far. 2 minutes. To do all this, whatever you've done, if you are home and doing it there. Now, if you feel like doing anything, at this point, you can chant anything.
You can chant any prayers. And if you are interested to offer some puja, some flowers, you can do that. You can do 100,000 flowers. You can do 1,000 flowers. You can do just 100 flowers. You can do just with 24 or 12 or just one. Laksha Puja, Sahasra Puja, Satanama Puja, or just Puja. No compulsion. Don't think we have to chant 108 names. 108 names. Om Kesavaya Namaha, Om Narayana. Don't do that. Don't do crying. With love, if you offer just one flower, it's more than thousands. Understand? Whatever the love forces you to do something, do that much. That is only the rule. Not 108 is the rule. Not 1008 is the rule. If you feel like doing, do it. And if you find no time at all because the office time is pressuring you, don't do it. That's okay. Remember? And if you have time and if you're able to do, chant the whole Bhagavad Gita, whole Bhagavatam, whole Ramayana, no problem. No time, don't do anything. That you can do now. When you say dhyanam, you can chant anything, whatever you feel like. And when pushpai pujayami, and when you say this, then whatever that is available, you can offer. Whatever the time you permit, chant only those many names. No compulsion, no restriction. Understand? Now how many should we do? I'll tell you 24. Thank you, Swami. Okay, but remember, when you are offering, it's not just the external stuff you're offering. You create in your heart and then offer. For which the external stuff becomes the container. In this you have to fill up your thought and then offer. So pick it up, show it here. See the inner, whatever that you created is filled in it. And then see that it is offered. Take, offer, fill up, and then dedicate it there. So this is the procedure. Take, fill up, and then offer. Either you offer the turmeric powder, you offer that red powder, you offer the akshatas, you offer the flowers. Whatever you offer, not they become the puja. Whatever you create inside and filled in this and offered, that becomes the puja. Okay, come on. 24 names we chant. Do you know 24 varieties of flowers? 24 varieties of flowers, do you know? With fragrance. In America, it's prohibited. But create something with fragrance, nice fragrance. Each with a unique fragrance. Each with a unique color. Do you know those many flowers? We have so many. Let us try. First, let us start with green color. What is in green color? Tulsi. Tulsi, Maruvam, Davanam, Sampangi. You know, all these are available in green color, right? Then take something in pink color, something in yellow color, something in purple color, something in red color, something in white color. Let us try.
पुष्पैः पूजयामि। ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः। ॐ त्रिविक्रमाय नमः। ॐ वामनाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ हृषीकेशाय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ दामोदराय नमः। ॐ सङ्कर्षणाय नमः। ॐ वासुदेवाय नमः। ॐ प्रद्युम्नाय नमः। ॐ अनिरुद्धाय नमः। ॐ पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ अधोक्षजाय नमः। ॐ नारसिंहाय नमः। ॐ अच्युताय नमः। ॐ जनार्दनाय नमः। ॐ उपेन्द्राय नमः। ॐ हरये नमः। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। ॐ श्री सीतारामचन्द्र परब्रह्मणे नमः। ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्रीदेव्यै नमः। ॐ भूदेव्यै नमः। ॐ श्रीनीलादेव्यै नमः। ॐ श्रीगोदादेव्यै नमः। ॐ श्री अनन्ताय नमः। ॐ श्रीगरुडाय नमः। ॐ श्रीविश्वक्सेनाय नमः। ॐ श्रीशठकोपाय नमः। ॐ श्रीमते रामानुजाय नमः। ॐ श्रीवरवरमुनये नमः। ॐ स्वाचार्येभ्यो नमः। ॐ पूर्वाचार्येभ्यो नमः। समस्तपरिवाराय सर्वदिव्यमङ्गलविग्रहाय श्रीमते नारायणाय नमः। Done. Flowers are completed. Are you able to offer each nama with a different color, with a different fragrance? Once we've been to Michigan, Holland. Do you know what it is famous for? Tulip garden. We went in May. There were 250 varieties of tulips, each in one color, each in one color. How long? We don't know. 250 varieties. Each color, if you offer one for one name, still there are so many. Just tulips, I say. But how many varieties of other flowers are there? Not now, anyway. But what I'm telling you is, if you feel like offering, just offer. And if you say, oh, it's okay, then stop it. Enough. Understand? Don't feel pain of doing that. Whatever with joy you are able to do, that much is the puja. Okay. Now you need to offer dhupam, deepam. For each of these services, there is a purpose. Now, I'm not going to tell all those purposes, but dhupam is not given to you probably
the fire alarm, they might have thought and they didn't give you. But they give it here to the Lord. You can offer that in your heart. Okay? Dhupamagrapayami. In your home, you can do it. Deepam sandarsayami. Show that lamp to them. Suddha achamaniyam samarpayami. Take a little water and offer them little water to drink. Probably they might have thirsty. And do little, show that water there and offer in the empty glass. Not in the, you need not take it into the hand. With a spoon, take the water, show that to them, and drop in the other third glass. That is the way. Now, you need to offer prasadam to them. I think probably our volunteers gave you some prasadam pack. I am sure that you still kept it there. Open it. If you have some fruits with you, keep them also there ready. Bring all of them in front of the Lord. Remember, whatever fruit, food, or anything you are offering, this becomes a container. What you create in your heart, that is what He really accepts. But to offer something, you need a container, right? So the fruit or the food that becomes a container. In this, you have to fill up what is supposed to be offered, or whatever just you are able to create. Variety of foods you can create, isn't it? Many, many things like gulab jam, jalebi, jangri, Mysore pak, bundi, laddu, doodh pedas, and malpua. How many things you can create? Sweets and hots and preparations with rice, with flowers, variety of with flowers, right? And some with sweet, some with sour, some with something other taste. How many can you create like that? Create all that stuff in the heart. And see, all they are filled up in the things that you kept there. God is not going to eat away your fruit, whatever you kept there. And He knows if He starts eating, you never keep anything in front of Him. He keeps that for you only. But whatever you fill in, that's what He takes. Isn't it? You keep it in a plate and offer some dosa to your friend. The friend is not eating the plate, right? He gives the plate back to you. Whatever we keep here, this becomes a plate. But what with the love you create, that's what you're really offering to them. But after receiving that, He fills it up with His divine grace and gives it back to you. So you call it prasadam. And when you eat it, you are taking His grace also. Grace remains there. But what is the food or the fruit or whatever it is, it goes in a regular process. But the grace that remains in you, that's why we keep that. Okay? All that cooked foods you can keep in the cooked stuff. Whatever that is uncooked like fruits, milk, yogurt, etc., you can keep all of them in the uncooked, whatever the fruit that you are keeping to offer. Right? Keep them before the
deities. And then take a little water. Touch them with the water. Remember, God is not hungry. He doesn't need anything. But because you are giving with your own hands, that is what pleases him. That is what he wants to receive. Understand? Because you touch with love, he likes it so much. So touch every item that you kept to offer and then say, Naivedyam samarpayami. How to offer the Naivedyam is like this. Not like this. What does it say? Get out. The posture, what you show, makes a lot of difference. How do you feed your little babies? With your hand. Take a little and then offer like this. This is called Mriga Mudra, deer posture. Right? How does it look? Like deer. So this is called Mriga. Deer is a Mriga. Mudra is the posture. This is Mriga Mudra. And then you side upside down. This is how you feed the babies. Right? That is the way we have to feed even God. But with babies it comes like this. With God it comes like this. But don't do like that, no? Then start offering things to him in your heart. Om, Om, Om. Offer to Lord Rama, Sita, and all other subjects around him. To everyone, you can offer that food. Madhye madhye paniyam samarpayami. In between, you can offer some water also, between different helpings. And then offer the rest of the food. Yeah. Finished? How long do you take for you to eat? For God, it's okay. No? Okay, fine. It is the mother who knows the stomach of the babies. Right? And it is the devotee who knows the stomach of God. So if you feel that, yes, he's done with it, then keep the prasadam aside. And take water, wash his hands. Hastau prakshalayami. And then wash his feet also. Padau prakshalayami. After eating food, what should you do? Brushing, right? It's called gandushana, gargling. Gandushanam samarpayami. Tambulam samarpayami. Tambulam is pan supari. What do you call it? Mint pepper? Betel leaves and nuts, right? That you can offer after the food. Yes, it's a procedure of nice digestion. For that, just we offer that. Okay, and completing that, and
I don't know how, I think now because you're in America, right? I don't know now how American mothers and fathers are doing. But back in our country, when mother feeds the babies, and then mother, she takes in a silver cup, adding the nice rice, juice, charu, neyi, all mix up, they make nice paste, and then they feed all of the stuff to the babies, showing crows, showing the moon, showing the trees, showing the animals, showing the birds, because when they say, huh? And then she feeds something. Otherwise, babies usually don't eat normally, right? So she says, kaka, kaka, kaka. Then he says, and then she feeds something. They feed babies like this. That's how they make them acquainted with the foods, normally, right? And somebody sees that and says, your baby is eating so well. Mother gets scared. Mother thinks somebody's evil eye may fall on my baby, something may happen to my baby. So after giving the food, she removes the evil eye. Right? What you call it? Drishtiti yuta. This is removing evil eye. Right? That there are different procedures to do that. And the best procedure is taking a lamp and rotating around him. If there is any evil eye fell on this my little baby, let it be burned to ashes. Let it be evaporated. And let my baby be always with good health and grow well and glow well. They rotate it around right from the toes to the tip. And wherever the evil eye may fall, let everything go. This is, don't ask what is the science behind. It is a gesture of incessant, pure, sincere love. Now there are so many pranic healing systems came to remove that evil eye. Some people take salt. Some people take flesh. Mostly China people. They take the flesh and rotate and then drop it. And some people take salt and then they drop it in the water. Because that evil eye go. Harati, we call it. Harati. Harati means Harinchunadi, that which dispels the evil eye. What you guys do normally after giving the Harati? Right? Is it a good practice? After removing the evil eye, what do you do with the stuff? Throw it out. Same thing is the procedure. But unfortunately, some people showed it to people and then they said, this is from God, that comes from God. Then we thought, it should be taken. And we should not take free. So keep some coins or some notes. Then they thought, giving the Harati to collect notes. And then when we give the note, why should we give free? Take something. And why should we only take? Take it to the babies. Take it to all. And they thought probably taking this, they do and they offer something, so we have to take it. They started bringing, you started taking, you started offering. They start thinking it is for getting that plate collections.
it became a vicious cycle. But the very practice of taking it is wrong. Giving harati is not wrong. It's a practice. But taking it to eyes is a wrong practice. What should we do? Do namaskar while offering the harati, if somebody is doing. If you are doing, then say, let all the evil eye go. Let everything bad go. Let my baby be always glowing, always be healthy. Let all auspicious things fall on him. This is what we say. Got it? Come on. Now take the harati. And we chant the Mangalam. Mangala Nirajanam Samarpayami. Sriyah Kantaya Kalyana Nidhaye Nidhayerthinam Sri Venkatanivasaya Srinivasaya Mangalam Mangalam Kosalendraya Mahaniya Gunatmane Chakravarti Tanujaya Sarvabhaumaya Mangalam Mangala Sasana Paraihi Madacharya Purogamaihi Sarvaischa Purvaihi Acharyehi Satkೃತಾಯಾಸ್ತು Mangalam. Keep the lamp down. Take a little water, just sprinkle on that. And again take water, wash Lord's feet, eyes, and offer him one achamanam. Even this is what we do to the babies also after removing the evil eye. We wash their feet, we wash their eyes, and we give them some water to drink and be quiet and calm. This is, what is recommended. Of course, nowadays, when it came to the world, the practices, take so many turns. Okay. But this is just for your information. And now the puja is almost done. And how much time it takes for you to do? Another couple of minutes if you do it in your home. 2 minutes before puja and 2 minutes after puja. 5 minutes is done. Offering the services. Don't think puja is a very burdensome. It's pretty simple. But to explain it to you, we took this much of time. Otherwise, it's pretty simple. Just like the surgery doctors do in the hospital, they do it only for 5 minutes, finish. But the preparation, they take a few days. Post-operative care, that takes some more days. But real surgery is only just maybe a few minutes. That's it. Puja is very simple. If you feel like doing so much time, that is your choice, If you offer so many namas and flowers, that is your choice. And if you chant so many stotras and stuff, that is your choice. A recharging procedure is pretty easy for this cell phone. Understand? That's what you need to just remember.
over. Now while doing, we might have committed a few mistakes also, unknowingly. Knowingly, nobody does mistake anyway. But unknowingly, something might have happened, and for which we pray to him to pardon the mistakes. And whatever little we could do, let him take it as full puja. Okay? Do namaskar and then repeat. Mantrahinam, kriyahinam, bhaktihinam, janardana, yet krutam tu maya deva paripurnam tadastute upacharapadesena kritanaharharmaya apacharaniman sarvan kshamasva purushottama. Bow before them to pardon the mistakes and receive whatever little we did as the full puja. That is over. Now puja is completed. Should we ask for something from them after puja? Huh? For some favors? Is it good to ask any favor from God? What happens if you ask for favors? I did this puja, you do that to me. It becomes a business deal. Is dealing with God with business terms, is it good? Can you ask for anything? Doesn't he know? What is there in your heart? Because he's the one who is creating the sankalpas. Is it necessary to ask? Swamiji, take care of my family. God, take care of my children. See that my children get in a good college. Pass the examinations well. Let them get a good job. Is it necessary to ask? Dealing with God in business terms like I do, you do, is always a bad practice. But something, if you do not ask, you become bad too. You can ask for a few things. You can ask for the country to be flourished. Is it okay? Can we ask for that? You can ask for the sake of rulers. Let them be always thinking and doing good. Can we ask for that? We should. Can you ask for good rains and timely rains so that there will be crops? Yes or no? Yeah. It is 10:30, I know. You are in halfway to sleep. Can we ask for that or not? Yes, we can ask for that. Can we ask for, let all the good people flourish always? Can we ask for that? What about bad people? Let them be transformed as good people. Join us and do things along with us. Can we ask for that? Come on. Swasti prajabhyah paripalayantam nyayena margena mahim mahisah
गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. Can we ask for these things? That's what we did. Now you did a lot of puja, right? Did you do like this ever in your home? With so much devotion you did it, right? But who did it all this? You? You? The one who is inside made you do this. Yes or no? So to whom should you dedicate it? Let us do it. Take a little water in your hand. Kayena vacha manasendriyerva buddhyatmana va prakrite swabhavat karomi yadyat sakalam parasmai narayanaayeti samarpayami Srimannarayanayeti samarpayami sarvam Sri Krishnarpanamastu. Dedicate it at his lotus feet from the tips of your fingers. Anything goes from the fingers, it's to the devatas. Now puja is almost completed. Because you invited them first, right? And now you have to do? Again send them back. How do you do that?
put him in sleep. Where? In your heart. Make your heart as a nice, beautiful cradle. And then let them sleep there. Put them in sleep there. Gently swing the cradle and singing a beautiful lullaby. Let them slowly sleep. And then gently close the doors of your heart. Let Hanuman be the God there, so that no Ravana will enter. And then with no noise of your even footsteps, come back to this hall slowly. You should not sleep. Let them sleep in the heart. They are yours. Whenever you call, they come back. Whenever you send, they go there. They will be with you always. They love to be always with you. They love to lead the life. Don't say, get out. That's enough for them. बोल सीता रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की, रामानुज स्वामी जी महाराज की, समस्त भक्त वृंद की, आज की आनंद की, जय जय श्रीमन्नारायण। Jai Srimanarayana. Be gentle. He's there. Remember that. You can take the lamps with you. Now, our Lord is there on the Hanuman and in that dais, and he's
जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण
మనమోగన రాధారమణ వనమాలి వాసుదేవా. మనమోగన రాధారమణ వనమాలి వాసుదేవా. మనమోగన రాధారమణ వనమాలి వాసుదేవ. మనమోగన రాధారమణ. మనమోగన రాధారమణ వనమాలి వాసుదేవా. మనమోగన రాధారమణ వనమాలి వాసుదేవ. మనమోగన రాధారమణ.
వనమాలి వాసుదేవ మనమోదన రాధా రమణ వనమాలి వాసుదేవ మనమోదన రాధా రమణ. रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुरामा रामचंद्र परधाम रामचंद्र रघुराम रामचंद्र परधाम बोलो रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ रामचंद्र मम बंधो रामचंद्र दया सिंधो
రామచంద్ర దయా సింధో రఘురామ రఘురామ రఘునాథ రఘునాథ మమ బంధో 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 రామ 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 കലികാലത്ത് നാമസംകീ പ്രണാമ പാടുക 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 നാവേ ആവോളം പാടണം നാരായണ 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 എന്ന നാലക്ഷരം പാടുക നാവേ ആവോളം പാടണം നാരായണ 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 ഹേ കൃഷ്ണ മുരാരി ഗോവിന്ദ ജയ രാധേ രാധേ Govinda 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 Hari Govinda Bhagavan Hari Govinda 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 Govinda Hari Govinda Hari Govinda Hari Govinda Hey Krishna Murari Govinda Jaya Radhe Govinda Hey Krishna Murari Govinda Jaya Radhe Govinda Hey Krishna Murari Govinda Radhe Govinda Hey Krishna Murari Govinda Radhe Govinda Jaya Jaya Gokula Bala Hare Jaya Govinda Govinda Hare Jaya Gokula Bala Hare Jaya Govinda Govinda Hare Radha Krishna Hare Radha Madhava Hare Radha Krishna Hare Radha Madhava Hare Jaya Jaya Gokula Bala Hare Jaya Govinda Govinda Hare Jaya Jaya Gokula Bala Hare Jaya Govinda Govinda Hare Chandana Chachita Rupa Hare Chandana Chachita Vara Chachita Rupa Hare Charana Chachita Vara Deva Hare Radha Krishna Hare Radha Madhava Hare
लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं नारायणं लक्ष्मीनारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं वृन्दावननारायणं देववृन्दैरभीष्टुदं नारायणं वृन्दावनस्थितं नारायणं देववृन्दैरभीष्टुदं नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं गोकुलबालं नारायणं गोपकुमारं नारायणं गोकुलबालं नारायणं गोपकुमारं नारायणं गोकुलबालं नारायणं गोपकुमारं नारायणं गोकुलबालं नारायणं गोपकुमारं नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं नारायण नारायण नारायणं गोपकुमारं नारायणं गोकुलबालं नारायणं गोपकुमारं नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं नारायण नारायण लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं गोकुलबालं नारायणं गोपकुमारं नारायणं गोकुलबालं नारायणं गोपकुमारं नारायणं गोकुलबालं नारायणं गोपकुमारं नारायणं गोकुलबालं नारायणं गोपकुमारं नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे Rama 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 Bol power is the Hanuman ki. It seems after Rama returned from the Lanka, after many years, yes, he was getting retired. And he, along with Sita, went to their palace. But Hanuman was pretty cautious. He was very much scared. We don't know where from Ravana comes and kidnaps somebody, Already once he did it, and without effort, again Sita was brought back. And now, he doesn't want to leave either Rama or Sita. So when they were going into the room, Hanuman also wanted to follow them. And Lakshmana said, wait, boy, just wait. And, no, I want to be with them. He said, what to do? Rama was a bit puzzled. What to do? Then Lakshmana said, look, Rama is there, no? It's his own palace. Nothing will happen. So he'll be safe. But how did I know? Okay, we'll come to an agreement. Rama
whenever this guy gets a doubt and he calls, and you have to say, you have to reply. Then only he'll be happy. Otherwise, just open the doors and come inside. And Rama said, that's okay. And Hanuman also said, it's okay. And Sita Rama went into the room, and Hanuman was just sitting at the doorstep and said, suddenly he got out. Ram! And he from inside, Within a few minutes, he said, Ram! Ram! But Sita didn't know what it is. And after a long time, just now she happened to see him, and he said, what is this? Sita got no clue. This is otherwise an agreement, between Hanuman and Rama. So whenever I call, you should say, And then he sat down and said, Ram, 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 Ram. And he there inside, And Sita was shocked. Suddenly she sent a message to Sumantra. I don't know what happened to my Rama. He's just simply saying, Even I am asking, but he's not able to reply. Sumantra just looked around and said, oh, Hanuman is there. Oh, this is the reason. Okay. And then he sat down with Hanuman and said, Raja Ramachandra Maharaj ki jai. Then Hanuman stopped. And then Rama stopped. Otherwise, it is the mantra is He's with Hanuman, Ram, Ram, Ram. And there he's mantra. So nice. You're all made his day with your joy and with your, a great fervor. And our Yadagiri Swami made the beautiful Hanumad Vahanam and where Rama, and very nice, wonderful darshanam of him. And we are very, very happy. And Srikanta Swami and nice team also, I think, worked in giving us the beautiful darshanam of this Hanumad Vahanam today. And we are really delighted, right? Keep that Rama always in our heart, in this wonderful, posture and with these moments. Let them keep us always in this type of joyous moment. God bless you all. And prasadam is waiting for you all. Receive the prasadam. Get ready for tomorrow's morning Sankshipa Ramayanam Parayanam at approximately 8:30 and 9 o'clock. And then the other activities will follow as announced by our organizers. Right? Jai Shriman Narayan to you all. Jai Shriman Narayan. Jai Jai Shriman Narayan. मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सा